En vivo y en directo desde el casino del tío Salo. Muy feliz viernes a todos ustedes. Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente mañana, que le estén pasando muy bien, que estén disfrutando más que yo del dormir. Oye, me encontré una ardilla bebé en mi driveway, ¿no? Donde están los coches, regresando de ver una casa. Y justamente lo cagado esto fue el miércoles. Acabando el casino, fui a ver una casa, regresé y cuando regresamos, mi mujer me había dicho, ya te vas a ir a fumar juca instantáneamente. Le digo, no, 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 voy a regresar a la casa que no agarré mi computadora, me faltan todas estas cosas y le quiero dar a Tata no sé qué. Y cuando regresé le digo, güey, uno de los cuartos, me vale verga, va a ser de Tata. Es mi ardilla. Es como tiene que ser. Le voy a dar uno de los cuartos a Tata y no quiero escuchar nada. Nunca pido nada. Esto es lo único que pido. Mi vieja me dice, claro, pues, si es lo que quieres, güey, pues, es lo que quieres. Salí y había otra ardilla bebé. Esta ardilla tiene 1 semana y media de chiquita. Es más chica que mi pulgar, sin la cola. Es de este tamaño, una verdadera joya. Y les tienes que dar de comer cada 3 horas. Eso quiere decir que en la noche te despiertas cada 3 horas para darles de comer. Lo que me rompe los huevos es, me voy a dormir, me tengo que despertar medianoche, luego me tengo que despertar a las 3 y luego a las 4. Pero lo moví hoy en la noche, me desperté medianoche y ya a las 4 y le di de comer y andaba bien contentota porque tenía hambre de verdad, se acabó toda la jeringa. Pero pues ahí lo ven. Así que para todos los que dicen, güey, ten un hijo, aquí está, es una hija más. ah, Bienvenidos a esta edición del Casino del Tío Salo. Por supuesto que vamos a estar checando ahorita con Alex y con Farhan y con todos los miembros del Lead Trading Academy por acá. Bitcoin y todos los demás precios que nos estén pidiendo, por supuesto que lo vamos a dar. Pero antes, como siempre, quiero platicar de ustedes, de lo que se viene, lo que está enfrente de nosotros, lo que estamos viendo. Y recuerden, mi trabajo aquí y mi intención jamás es darte ansiedad. No quiero que te empieces a preocupar. Si eso te está causando la información que te estoy dando, deja de ver este canal. Te lo juro por mi vida, se aprecia que estés aquí, pero tío, esa no es mi intención, es lo que menos quiero hacer en este planeta, es crear miedo dentro de ti de diferentes formas, en ansiedad, en lo que sea. Entonces, si es el caso, no regreses, vete a buscar cosas que te hagan feliz. Y ahora, si vas a ir a otro canal a que te dé ansiedad, pues ahí ya no te puedo ayudar, pero eso no es mi culpa. Entonces, es estúpido. Ya saben que aquí estamos analizando la economía como se debe. La economía es el estudio de cómo la gente se comporta con su dinero, cómo lo gasta, por qué lo gasta, cuándo lo gasta, etcétera. No los datos del gobierno. Los datos del gobierno son completamente una farsa y les juro por mi vida que no hay nada que me divierta más que despertarme, ver en X a todos los expertos económicos que van a todos los podcasts, porque ya sabes, no hay como nichos donde toda la gente de un nicho va a todos los podcasts de ese nicho y es la misma gente dando vueltas y todos hablan de lo mismo. Los datos económicos, es lo que tenemos que estudiar porque es lo que aprendimos en la escuela. Aquí no lo hacemos así. Así que si quieres buscar datos económicos, de qué te dice la Reserva Federal y todo eso, perfecto. Hay muchos otros canales. Aquí simplemente nos enfocamos más en la realidad. Es todo. Es lo único que nos importa porque es lo que nos está poniendo adelante de todas estas jugadas y por ahora se ve bien el panorama. Ok, con eso dicho, que es muy importante para mí decirlo porque estoy viendo a toda esta gente en X perdiendo la cabeza a manos de datos no reales, que 2 semanas después les revisan para abajo, para arriba, como quieran, y luego un año después los vuelven a cambiar. Yo sé que todo el mundo cree que es justificable, pero no, no lo es. Lo único que el gobierno quiere es simplemente llegar a donde quieren llegar con las acciones que van a tomar, que son unos cracks, de nuevo, los cracks más grandes del mundo. La gente que crea que la gente de gobierno es pendeja, han caído en la trampa más grande del planeta. Recuerden, la gente de gobierno le juega a ser pendejo para que sus maestros hagan todo y ellos tomen toda la culpa y todo el mundo diga, se están equivocando. Sí, güey, sí, sí, sí. La Reserva Federal lleva 100 años equivocándose y no pasa nunca nada. Qué locura, imagínate tener un negocio que todo el tiempo la cague y tenerlo abierto todo por 100 años. Estaría cabrón, ¿no? Pero así es como todo el mundo piensa que es la realidad. Ok, salen datos de empleo el día de hoy. Irrelevante para nosotros, nos da igual, porque ¿qué es lo que entendemos? La gente no tiene dinero, la gente está jodida. ¿Ok? Y es también muy importante saber qué es lo que le están vendiendo a todo el mundo. A lo que le están vendiendo a todo el mundo es que viene más inflación.
que el oro se está disparando a la alza, el precio del oro. No es que el oro se esté disparando a la alza, es que todas las monedas se están devaluando en contra del oro. Recuerda eso, es lo que te están diciendo, ¿no? Y ahora van a tener que imprimir más dinero, porque recuerda, y esto es muy interesante para mí, todos han sido programados en el 2020 a que les van a regalar dinero. Cuando escuchan bajadas de tipos, la gente no está pensando para nada. Yo creo que la gente, la gran mayoría de la gente no está pensando para nada. Está bien. Pero cuando te dicen que van a bajar tipos, todo el mundo cree que ya con eso todo el mundo va a poder comprar todo y que todo va a estar de color rosita y que todas las cosas van a subir de precio. Pero la realidad es diferente. Ahora, quiero preguntarte a ti, si tienes tiempo en los comentarios, dime, ¿qué crees que va a pasar ahorita? ¿Van a bajar tipos o no? Y van porque una cosa es que la Reserva Federal salga a decir, vamos a bajar los intereses, y otra cosa es que los intereses de verdad bajen en el mercado. Entonces, la primera pregunta es, ¿tú crees que la Reserva Federal va a bajar intereses, sí o no? La segunda pregunta es, ¿tú crees que esas bajadas de intereses van a ser van a llegar al mercado? Eso quiere decir que voy a ver las hipotecas bajar, voy a ver los préstamos de coches bajar, en cuánto se tiene que pagar al mes, sí o no. Y de ahí tengo que preguntarte, ¿crees que va a causar todo eso inflación? Y ahora, ¿eso qué tiene que ver con imprimir más dinero? Esas son las preguntas sencillas que todos nos tenemos que hacer. Y la respuesta es un poco más fácil de todo lo que se espera todo el mundo. Y la razón por la que digo que viene un tsunami económico que nadie está esperando es porque hay una cosa nada más que estoy viendo. Solo una. No me importa nada más. Y eso es la relación del retorno del bono a 10 años. Recuerda, un bono de Estados Unidos a 10 años es cuando tú le das dinero a Estados Unidos para financiarse. Entonces, yo, Alejandro, le voy a prestar 10 millones de dólares a Estados Unidos por 10 años. Eso es un bono de 10 años. Y ellos me dan te debo 10 millones de dólares a 10 años más aparte intereses encima de eso, porque no le vas a prestar dinero a nadie por nada. ¿Por qué el de 10 años? Tomo el de 10 años en cuenta siempre porque es lo que dicta las hipotecas, es lo que dicta los préstamos de coches y los créditos empresariales. Es básicamente, ese es el estándar que todos los bancos usan para poder poner el precio del dinero. La Reserva Federal tiene la ilusión de que crea el precio del dinero, pero los bancos son los que en verdad mandan. Y si no fuera el caso, lo que te estoy diciendo ahorita, porque yo sé que va en contra de todo lo que te han enseñado, lo que estás viendo en todos tus canales favoritos con tu Paco favorito, ¿por qué cuando Joe Biden bajó los tipos, bueno, fue Jerome Powell bajo el mandato de Joe Biden justamente hace un año, ¿por qué los intereses no bajaron? Explícame de acuerdo a lo que dice, ¿no? Porque todo el mundo te cuenta esas historias. Es muy importante entender eso, porque no es real que la Reserva Federal tiene control sobre los intereses. Y muchos van a decir, no, pero tienen control sobre el Fed rate, el interés del Fed, ¿no? No es cierto. O sea, nada de esto es movible por la Reserva Federal. Nada. Y ahorita les voy a enseñar para que no les quede ninguna duda. Les voy a enseñar lo que estoy viendo, ¿ok? Y lo tienen que ver en un gráfico, porque personalmente es donde creo que se pone más interesante la cosa. Voy a compartir mi pantalla con ustedes en putiza para que lo puedan ver. Y esto es para llegar simplemente al punto, ¿no? Estos son los intereses. Esto es básicamente el retorno del bono de 10 años. Eso quiere decir, cuando le prestas dinero a Estados Unidos, ¿cuánto te paga de vuelta? En el año 1981, Estados Unidos te estaba pagando por ahí del 16%. ¿Lo ven acá? Era 15.8%. Es lo que te pagaba si le prestabas dinero. Y a través del tiempo, Estados Unidos te ha pagado menos, 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 menos. Aquí llegamos al fondo del menos, que fue básicamente 0.35% que te estaba pagando de vuelta. Y ahora explotó y regresamos a la parte alta del rango, acá, justamente, ¿no? Y esto fue cuando por un milagro del cielo o por alguna tragedia del cielo, en octubre 7, después del ataque de Hamas, por eso le llamamos a los setups de Hamas,
Israel fue atacado y por alguna razón regalamos tanto dinero, tuvimos que imprimir más dinero, etcétera. Ese fue el tope de los bonos, ¿ok? Del retorno de los bonos, de lo que Estados Unidos te está pagando cuando te pide prestado. Y desde entonces te han contado que la inflación está sube y sube y sube todavía más. Ahora, la inflación sí ha subido en los últimos 5 años, eso es obvio, obvio. Lo que estoy diciendo es, la inflación como lo que vieron, que todo el mundo cree que se va a repetir igualito o que se está repitiendo, no existe. Eso no está en este cuarto con nosotros, ¿ok? Y la razón por qué es, porque no has visto la clase G. Este es el ejemplo más estúpido, pero es el ejemplo más real. La clase G de Mercedes, que se fue de 180,000 a 400,000 dólares en menos de un año y medio, y ahora valen 150,000 dólares, no has visto que ninguna de esas cosas vuelvan a subir. Lo que han estado haciendo es amenazando a todos, diciéndoles que todo va a subir de precio y que compres todo ahora. Entonces, todo el mundo está comprando todo ahora. Y lo peor de todo es que se están endeudando cuando el dinero está lo más caro. Y esa es la peor idea del mundo, pero todo el mundo ha caído en esto, es lo que es. Perfecto, ¿no? Los tenemos ahí, bien. Ok, cuando nos acercamos a ver este gráfico, no es tan importante lo que estamos viendo ahora. De nuevo, este es el 2020, cuando llegamos al mínimo. Esta zona de acá es octubre, el setup de Hamas, y desde entonces hemos estado rangueando acá. Y mucha gente verá esto en análisis técnico y dirá que esto es alcista. Siempre les he dicho, cuando veo una consolidación que tiene bajos más altos, después de subir y subir y subir, esto es bajista para mí. Va a resultar en un movimiento bajista una vez que este triángulo juegue. Y ahorita ya estamos perdiendo el promedio del 21 mensual. Quiero que pongan atención a esto. Volatilidad en la mensual. Esto es un gráfico mensual, cada vela es un mes. Estamos en 6.24%. La última vez que estuvimos ahí fue en el 2017 y antes de eso en el 2007. ¿Alguien se acuerda qué pasó en el 2007? 2008, 2009, la gran crisis financiera. Los quiero llevar ahora a la de 3 meses. En el gráfico de 3 meses, quiero que vean nuestra volatilidad está aquí abajo. ¿Cuándo es la última vez que ves la volatilidad aquí abajo? Acá. ¿Cuándo es esto? 1991. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando tienes nula volatilidad o volatilidad muy baja en estas temporalidades tan grandes, lo que te está diciendo es que va a haber un movimiento agresivo, pero agresivo en lo que estás viendo, que es el bono a 10 años, el retorno a los bonos de 10 años. Y lo que te está cantando todo el mundo, y quiero que vean también, 2 semanas. No tenemos absolutamente nada de volatilidad y no lo habíamos visto desde el 2018. ¿Ok? Antes de eso, no habíamos visto un setup azul de estos desde el 91. ¿Ok? Y recuerden que los problemas del 2018, porque estas fechas siguen apareciendo una y otra vez, fueron resueltos en el 2020 por adelantado, si es que quieren entender eso o no lo quieren entender, aceptar o no. Estamos regresando a ello, acá, pero esta vez tienes más periodos de nula volatilidad. De nuevo, este es un gráfico de 2 semanas. Les pongo el semanal. ¿Qué les parece? Igualito, idéntico. Les pongo el diario. Estamos ya explotando a la alza ante la caída. Esto podría ser el principio del movimiento y va a continuar y acompañarlo. Podría ser. Para mí los intereses no van a bajar a 0, van a bajar a 3.15%. Y eso mantendría hipotecas por ahí de 4 o 5%. Esto es lo que yo creo. Porque es lo que más jodería a la gente. Recuerda, nada de esto que están haciendo tus bancos centrales favoritos lo hacen para beneficiarte. A ti lo hacen para joder a la gente. ¿Y esto qué quiere decir, Alejandro? Entonces, ¿viene el tsunami de qué? Viene el tsunami básicamente hay dos sopas solamente para todos. Estás viendo un gráfico que tiene temporalidades muy importantes, setups de volatilidad gigantescos que no has visto desde los 90s. ¿Qué quiere decir? Que vas a ver intereses, y tengo que decirlo tengo que decir las dos lados, no importa cuál sea el que yo crea, que los intereses van a subir hasta 15% otra vez, probablemente, o a 10% o algo así, van a subir más, ¿no? En vez de donde están ahorita, que creo que es 4.5%, 4.1%, es 4.1%, 4.080% ahorita. Van a subir hasta 6, 7, 8, 9, 10, o van a bajar. Personalmente, yo creo que van a bajar. A todos ustedes les están diciendo que va a haber más inflación, que la Reserva Federal debería subir tipos,
que el desempleo y la economía está fuerte cuando todo el mundo está en la mierda. Y ahora, ¿cómo puedes beneficiarte de esto? Si hemos estado esperando y estamos viendo estos números de empleo que están sacando y que le están diciendo a todo el mundo y que todo el mundo está caliente porque saben que la gente está jodida, quiero que vean una última cosa en estos gráficos, ¿ok? Y esta cosa es eran los intereses, efectivamente. Un segundo, en Estados Unidos, shown supercharts, ahí está. Acá, los intereses en Estados Unidos. ¿Y por qué los estoy trayendo acá? Porque esto tiene un impacto gigantesco en todo lo que ustedes están viendo, ¿ok? Déjenme, hago este gráfico así y lo pongo ahí, ¿ok? Vean, esto lo vamos a poner en la mensual, ¿ok? Refrescar en la mensual. Esto de acá arriba es el 81. Desde entonces hemos estado cayendo, claramente cayendo, ¿no? Desde acá hasta acá has estado cayendo. Bien. Altos más bajos, bajos más bajos, todo. Pero acá rompimos a la alza. Esto fue el 2022, ¿no? Y una vez más, ¿qué estás viendo? Los intereses. No me importa nada en este gráfico más que estas dos ocasiones. Esta y esta. Esto, intereses bajos. ¿Cuándo? En el 2004. Justamente acá, ¿ok? Para que lo puedan ver. Intereses bajos en el 2024, en junio. Suben los intereses hasta el 2006. Y del 2006 los dejan planos hasta el 2007. ¿Ok? Eso quiere decir que de un año acá. Estamos acá en el 2022. Suben los intereses hasta acá, que es cuando, en agosto del 2023, y los empiezan a bajar en septiembre, igualito que acá. Septiembre del 2007, septiembre del 2024, septiembre del 2024. Esto fue hace un año. Entonces ya nosotros estamos en el 2008 acá, febrero. Y esto quiere decir que los tipos van a bajar mínimo a esta zona, de acuerdo a este gráfico. Para mí deberían de venir al S&P 200 simplemente por análisis técnico, como sea. Cuando esto pasa, que bajan los tipos, que fue esto acá, todos ustedes, todos, han sido programados para creer que va a hacer que el dinero fluya, all season llegue a todos lados, las casas suban de precio y los coches suban de precio. Y tienes que preguntarte, si todo el mundo comprende y ha sido entrenado bajo esa perspectiva, ¿en verdad eso va a pasar? Si eso llega a pasar, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es comprar coche, comprar casa instantáneamente en cuanto bajen los tipos para ganarle a la inflación porque va todo a subir de precio otra vez. Es lo único que tienes que hacer. Compra más acciones de una vez, empieza a adelantártele a la Fed, etcétera. Pero si entiendes cómo funciona esto, si sabes que todo es un ciclo que se repite con diferentes nombres y diferentes escenarios, pero con los mismos resultados, 2008 una vez más, a nadie le alcanzaba a comprar una casa, pero las casas valían la mitad de lo que valían 2 años antes, pero aún así no le alcanzaba a la gente. Había mucho desempleo, pero básicamente el problema era la gente no le alcanzaba porque estaba desempleada, pero no le alcanzaba para nada. Pero $50 en ese entonces te dejaba pasar la semana. En el 2025, a nadie le alcanza a comprar una casa. El resultado es el mismo que en el 2008, solamente que los precios están altos. En el 2025, la gente no tiene dinero, aunque tengan 3 empleos. ¿Cuál es la diferencia ser desempleado y empleado, pero no tener dinero? Que en una estás pasándote la de la verga. Y ya. Estamos ante el mismo escenario. Para aquellos que están de mi lado en esta jugada, es muy sencillo. Esperamos. Sabemos que los precios van a colapsar en casas, en bienes raíces. Sabemos que van a colapsar en el mundo de los coches. Sabemos que van a colapsar en la bolsa. Sabemos que van a colapsar en todo y vas a poder comprar mucho más barato. Estamos acercándonos a este momento y que muy raro nos salimos el tope del mercado del 2024, entramos en abril del 2025 cuando vimos todo en el piso, hemos estado holdeando con cojones toda esta subida tranquilos y ahora va a haber otra oportunidad de nuevas entradas. Esto es lo que yo he estado viendo y les he dicho y le puse fecha hace un rato. No es por la gloria de nada.
Porque no hay gloria en este negocio, no importa. Lo único que quiero que entiendan es que si esta oportunidad llega a presentarse tal cual, dos cosas. Uno, todo esto simplemente fue sin ver nada de datos económicos y solamente ver la realidad. Nada de lo que te dicen es cierto. Nada, nada. Esto y todo funciona al revés como todo el mundo lo entiende. Y la segunda cosa, puedes tomar ventaja de esto si has estado preparando por todo este tiempo. Si no te has estado preparando, nunca es tarde para empezar, carnal. Pero este ciclo que va a hacer a mucha gente muy rica otra vez, como me hizo a mí en el 2008 para acá, va a volver a ocurrir. Y el en medio es la peor zona de todo esto. Y esto viene acompañado también del dólar, lo bajo que está comparado con otras monedas de otros países que están en la mierda. Así que si llega a jugar esto, el tsunami que se viene, viene de dos lados, ¿no? Para los que creen que todo va a subir, que las casas van a subir, que todo esto con las bajadas de intereses o las subidas de intereses. O a los que creemos que el tsunami va a venir, las bajadas de intereses, las bajadas de todo. Y una vez más, esto a mí es irrelevante lo que dice la Reserva Federal. Yo estoy checando cada principio de mes cuánto cuesta una hipoteca. Y te prometo que no va a pasar en un mes. Va a tomar tiempo. Así que ten los ojos bien pelados. Y con eso me encantaría invitar a todos ustedes si quieren aprender cómo invertir para poder todavía maximizar todas estas oportunidades en la bolsa, lo pueden hacer. Y también si quieren aprender a tradear como degenerado, como el tío Salo, también lo pueden hacer con nosotros. Los quiero invitar a que caigan a nuestro Discord por acá de Elite Trading Academy, como de que no, dense una vuelta. Aquí lo tienen en pantalla, es súper fácil de usar, el enlace está aquí abajo para que no se lo pierdan. Una vez más, completamente gratis, la comunidad 15,000 degenerados, me parece que somos 15,000 degenerados en el E-Trading Academy. Aquí del lado izquierdo son todos los menús y la expansión de esos menús acá a la derecha. Entonces, si pongo los análisis de Alex, van a aparecerme aquí a la derecha. Si pongo la página de Criptolingo que pone todas las abreviaciones y todas esas cosas que mucha gente tal vez no entienda, aquí las tienen y aparecen a la derecha. El chat general, el mejor lugar para venir a apoyarte en gente que está haciendo lo mismo que tú, buscando hacer lo mismo que tú. Y el gran Mango, siempre acá enseñándole a todo el mundo qué es lo que está pasando. Vean nada más, Mango, acá bien metido. Todo el mundo anda por acá con Toño de Valdés. Bien. Y es siempre bueno poder venir a una comunidad, ver lo que la gente está viendo, traer tu análisis propio, compararlo con el de ellos y reevaluar tu análisis para ver si en verdad es lo que pensabas o no. Es simplemente una sugerencia de cómo puede funcionar esto. P&L Cards, vengan a compartir cuánta lana están haciendo. Quiero ver si está por acá. ¿Dónde estás, Tomatito? Escondiéndote, brother, escondiéndote. Perdiste 100%, o sea, tu trade entero en este long de Palantir con 20X. Sí, güey, está difícil. Está difícil todo esto. Pon, nada mal. Un corto, vender. Vientos, un 200%. Ultrabot en un largo con 125X en Bitunix. Perfecto. Excelente. Excelente a todos ustedes. Pues aquí andamos. Tenemos también todos nuestros enlaces oficiales. Tenemos una nueva competencia de bluffing con un price pool de $10,000 para que caigan. Tienen el enlace justamente acá. Vénganse al Discord y una vez más en Partners, en los enlaces. Esto es como se ve esto en Official Links. Le pican acá y aquí van a tener para poder ir $10,000 en premios para todos que Bluffing y Elite Trading Academy les están trayendo, damas y caballeros, como de que no. Y Bluffing sí paga. Así que por el amor de Dios, no se lo pierdan. Y para todos ustedes que son degenerados, quieren aprender a tradear en futuros, usar apalancamiento y todo eso, es muy sencillo. Caigan a nuestro sitio web, de nuevo es gratis, se meten en Tutos. Les voy a poner el enlace ya directo de Tutos. Soy un pendejo por no hacerlo. Y le vas a picar en cómo tradear en Bluffing. Te voy a dejar tal cual eso. Y aquí te pongo un video de 5 minutos donde te enseño cómo fondear la cuenta, cómo mandar dinero, cómo recibir dinero, cómo abrir un corto, cómo abrir un largo, etcétera, y operar dentro de para poder usar estos exchanges. Bluffing es un exchange de criptos que te deja apalancarte hasta 150X. Eso quiere decir, con $1,000 puedes abrir un trade de $150,000. Si nunca has hecho esto en tu vida, no lo hagas. Hay simuladores también de trading. No nos interesa que gastes dinero que no. Lo que queremos es que aprendas, cabrón. Entonces, primero, si es la primera vez que estás llegando, usa el simulador. Ahí mismo en Bluffing, súper fácil de usar. BTCC es otro exchange que usamos que está aquí abajo. Te deja apalancarte también en criptos hasta 500X. Con $1,000 puedes abrir un trade de $500,000. Y
También tiene acciones, tiene oro y tiene Forex, para que lo sepan. Esas son las dos diferencias de estos dos exchanges. Para mí, Bluffing es el mero mero porque el app está de no mames. Y vamos a introducir B2Nix aquí también, que está buenísimo. He estado usando el app estos días. Me encanta, me encanta. Les vamos a dejar los enlaces acá para que puedan aprovechar todas las promociones que existen. Sin más ni más, les traigo este par de degenerados. Vamos a ver cómo va los Bitcoins y vamos a darle para adelante, damas y caballeros. Gracias por escuchar todas mis pendejadas y espero que les funcione y que les sirva de algo. Good morning, motherfuckers. Wait, Buenos días, chamacos and muchachos. Wait, chamacos and muchachos is the same bullshit, sir. It's like, hi, guys and boys. Chamacos are children. Hi, guys and boys. Nah. Fuck that. Nah. I'm gonna correct you here. I know your girlfriend likes you so much and she won't tell you, but no, it's the same shit. If you say degenerates and boys, that could be because there's How some do you say degenerates in Spanish? Degenerados. Buenos días, degenerados. Excellent. How are you, boys? Doing pretty good. Doing good. Let us see the Bitcoin. I'm interested in playing what's coming. I want to know what's coming all over my screen. So please share your thoughts, boys. You'll be seeing whoever's going to share that all screen the first. Been doing a bunch of these quick shorts and longs through these past 2 days, and been going actually quite well. Been copying your system. Yeah, so much better. My system, get the fuck out of here. Is the pussy system. It's pretty good. It's pretty nice. Let's start with the low time frames on the Bitcoin. Because of all of this volatility we've been getting recently, I've been wanting to focus more on the lower term time frames. Oh wow, that's a very nice girthy green dildo right now. That's interesting because I'm currently long. Let's go down into the 4 hour. 4 hour is getting a fresh silver cross. We haven't really gotten a retest of the 9 EMA yet. This is going to likely be one of the scenarios where price pulls up so much that we end up getting a retest of the 9 EMA, or we just go sideways for the 9 EMA to be pulled up, and then we can retest it then. Because it doesn't look like it's going to be one of the ones where we end up going down or retest somewhere around $111,800. Let's see where. On the 2 hour, what's the momentum first? Momentum is now entering into the bullish control zone. Volatility is expanding freshly, and we're getting a buy signal on the jewel, curving back around, just about to enter into the bullish control zone. Came very close to tapping this low, but didn't quite do that. That would have been a little nicer. Put in some divergence. Go a little lower. 2 hours about to close. Got about a minute. We can watch this see how it closes. Right now, momentum is very close to flipping back up, getting just about to get to that moving average. Volatility is expanding, and we're close to getting a jewel signal with the pink about to cross over the yellow. Got a solid closes over this 200 SMA. Right now, we are making our way towards that 78.6%. Let's go a little lower to the 1 hour. 1 hour is starting to get momentum, about to flip to the downside, still above the moving average. Volatility is close to contracting, and the jewel is now giving us a sell signal. So then let's go to 45 minute. Closes in 15 minutes. This is still looking like it's consolidating for some more upside. Momentum is freshly flipping back up and getting right over the 38.2%. That is at about $113,050. If you can get a close over that 38.2%, that should take you to somewhere around the 78.6, which is right now at about $114,000. That'd be funny if that original idea ends up playing out towards 114, even though I ended up shorting the somewhere around 112s and 113. 45-minute jewels losing the sell signal, now two flipping into a neutral. 30 minutes still flipped up. The volatility is currently expanding. We're getting a fresh buy signal on the jewel and get a nice little bottoming candle here right at that 5 EMA. Maybe we'll get a retest with this 5, sitting somewhere around 112,950, 980.
should bounce from there into back into the 113s, somewhere around 113.4. 15-minute currently flipped down on momentum, volatility is contracting. The jewel's losing the buy signal, flipping into a neutral. Don't want to lose this wick low of around 112,770, or you're likely going to get a deeper pullback to somewhere around this median, which is around $112,600. 8 hours starting to look a little toppy with a rejection of this 100. Momentum is currently flipped up with volatility freshly expanding, and the jewel is losing the sell signal, flipping into a neutral. So if this does flip into a buy signal while we do close like this, it's more likely that you're going to come back down and test this 55 and then bounce off of that. 12 hours still looking pretty good. Momentum is freshly flipped up, getting over the moving average. Volatility is expanding. Still got a nice jewel signal with this pink crossing above the yellow. Let's see what this usually does on a 12-hour to see whether it's played out or not. Turn this off. I forget sometimes that the air purifier is on. Those air purifiers are muy necesito in the condo with the neighbors when you enjoy are an enjoyer of the cannabis plant. There we go. Wow, that was quite big. I'm gonna have to zoom out a little bit. I don't think it's fair to take that entire move, so I'll just take the more immediate one. That's about 5%. This was 5% in how many days? 3 days? And then over, that would be, what, 18 days, 26%? Let's just stop it there. Next one. Also rather big. 26% or 23%. Interesting. Very close to 26. That's pretty respectable for a 12-hour setup. This one was a total failure. Or did I draw it right? Let's see. I did. This was a failure. How much did it go up? 0.15%. This one worked out a little bit. It did end up going down 4%, but it went up about 19.29, very close to 26. Somewhere between 20 and 30%, I guess, is the number. And as of now, we've only gone up 1.69%. That's a perfect number. We can stop it here. Let's do 20% to the upside. Oh, that would take us to new all-time highs. That's $133,000. And 25%, 139, 30%, 145. Interesting. Or is this going to be one of those few setups that failed? Statistically, probably not. That would go against my bias of going lower. Gotta, what's the word?
which we gotta consider it. Daily is currently flipping up on momentum. Let me grab a drink. I'm getting a little coffee now. All right. No Coke Zero this time. Some tea. Being a little healthy. On the daily, we are starting to retest the silver cross to the downside. We're getting a slight rejection from this 55 EMA. If we do close over the 21, however, that's going to be more of a bias that you're likely going to invalidate the silver cross. You're likely going to base off of the 21 and use that to spring higher. If you reject the 21, however, that's going to be considered a complete rejection of that silver cross. It's likely going to at a minimum retest this 100, sitting somewhere around $110,800. And at that point, you're probably going to break down, and the idea is going to play out where you go towards that daily 200 SMA. Right now, you aren't really getting too much of a signal to worry that much right now. Excuse me, because you're not really rejecting too badly. And momentum on the daily is still pointed up, and volatility is still expanding, and you still have a buy signal of a jewel in the bearish control zone. 2 days, it's right up against that 38.2%. Momentum on the 2 days pointed up, volatility is close to expanding, and the 2-day jewel is losing the sell signal. If you mark this whenever it's lost the sell signal in the bearish control zone, let's see what happened. Shouldn't be that often that you have this set up. Okay, we'll call it that one. Yeah, we'll take one more. Yep. 5.7%. 15%. 5.59%. 8%. Oh wow, 40%. How much are we up now? 1.8%. Let's take it 5%. 5% brings us to roughly $117,000. Interesting. Wasn't that the idea that you brought up yesterday about going up to $117,000? Looks like your idea is we're likely gonna play out based off of that 2-day setup. Just get a slight tap of like 108s, 109s, make everyone think it's gonna break down, go up to 117, and then break down. Be a very fuck you type of move from Bitcoin, and it always likes to pull those moves. Five days freshly flipping back up on momentum. Volatility is currently contracting. You still have that 5-day sell signal with the pink crossing below the yellow. Where is the median currently at? It's at around $120,000. Likely going to move down. Would be on the close. Would be very interesting to see this number go to 117. Weekly is currently getting back over that 38.2%, getting right around our 5 EMA and 9 EMA. Momentum is trying to pick back up right at the edge of the bearish control zone, still below the moving average. Volatility is still expanding. Very, very close to giving you that sell signal with the pink crossing below yellow. Very close. It hasn't currently confirmed yet. Median right now is sitting at about 126,000. This updates in 2 days, just like the 5-day. I believe that's also in 2 days. Yeah, same time as the weekly. 2-week is currently also trying to flip back up, still below the moving average. The volatility is just about to start contracting, and right now we are back over that 5 EMA. We have to see where this median moves to on the close, because if we do continue to close over this 5, or if we are over this 5 by the close, likely going to get a move into the median. Monthly freshly flipping back up on momentum, putting in several drives of hidden bullish divergence. As long as it does close with momentum flipped over the moving average,
Volatility is now going into a contraction phase, and the jewel is maintaining a buy signal. You just want to see this continue to close over this 5 EMA and see wherever the median goes to on the close, and that's what we would be targeting. Right now, it is at 130. And we'll go to the RSI, the Relative Stupidity Index. 30-minute is now forming bearish divergence. This will confirm with any close below about 112,675. It'll give us an easy target of hitting the bearish control zone, which right now sits at about 111,730. Let's go to the 15-minute. Nothing there. 45-minute is also forming bearish divergence, confirmed in 3 minutes. That'll give you an easy target of hitting the edge of this bullish control zone. That sits at about 111. Sorry, what did it say? 112. I'm retarded. I saw 120 for some reason. I guess I'm dyslexic. So that'll be about 112,000 flat. The next target is the neutral zone, and that sits at about 109,750. Hourly is also putting in bearish divergence. This will confirm with the close below about 112,675. Give you an easy target of the edge of the bullish control zone. That's at about 111,760. Next level is about 110,500. Okay. 12-hour has many drives of bullish divergence, now forming kind of a nice shooting star candle. This will be active, however, as long as you're closing over about 109,272. And your next target is the critical zone, which is currently at about 112,800. Not really that far off, but we've kind of already hit it. There's some hopium, however, that volatility is starting to freshly expand with the bullish divergence. Hopium does lie that it could come back down just towards somewhere around 111.8 and then bounce. Daily is very close and now giving you a volatility setup with extreme lows on volatility. 2 days still has active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over about, what number is this? 107, 195. Next target is the neutral zone, which currently sits at about 116,597. So 116.6. 5 days still has active bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 117,411. Next target is the neutral zone. That is at about 108,313. 2 weeks got many drives of bearish divergence. That will be active as long as you're closing below 117,464. Next target is the neutral zone. That level is at about 94,272. Very interesting. And also to let me flip this back to the daily. Turn this on. Those indicators. So we have a bare moon right here. What's now approaching on Saturday is going to be the full moon. But there's something different about this full moon versus all of the other full moons. I'm copying this from Crown. I'm just taking what he had brought up because I didn't really think about this. But a couple of times a year, you have something called a blood moon, and these happen at key points in the market. The last one that we had was back in January.
If we go back to January, see what happened. I believe it was this one. Yeah, this was actually in February. Yeah, I thought it was in January. But we got a full moon, we got a little bit of a reaction off of it, and then what happened afterwards was a massive dump. So these blood moons usually result in, and you guys can Google what the exact dates of the blood moons. Uh, they result in downside price action instead of upside. So that's just a little interesting point to bring up that I had not considered before, that this full moon is different from the other full moons, if you even consider the moons. That is an interesting thing to bring up. Very interesting. And they usually result in like 20% average moves, and the minimum move is like 7%. The minimum move ever. Pretty big. So major setups coming soonish. Yeah. And that would put us at like $90,000. At a minimum, it would take us down to like 100 to 101. All right. 4 hours not putting in fresh bearish divergence. This will be active. It will confirm as long as you close below about 112.81. Next target is that neutral zone, which currently sits at about 111. And then the bearish control zone sits at 107.9, so like 108. Right now, you are approaching that 90 MA for a retest of the silver cross, which is currently at about 111.400. The momentum. Oops. Hourly is currently flipped down, volatility is contracting, so there is some hopium. And you'll be flipped down as long as you're below 112,950. So you're right at that 21 on Silver Cross. 30 minutes freshly flipped down, rejecting the critical zone, and you're going to be flipped down as long as you're below 112,750. This is a nice girthy green dildo, red dildo. 15 minutes also freshly flipped down with volatility now nearing extremes, and it will be flipped down as long as you're below 112 to 113,000. Damn, it's just going down. Flip down every single time frame. It's not stopping. $2 freshly flipped down, and then be flipped down as long as you're below 112,550. 4 hours about to flip down, or it's getting close. It will flip down as long as you're below about 100 and as long as you close below about 110,560. Let's go. It's interesting. So even if it were to come all the way down here to retest the actual cross, it still would be flipped to the upside. 12 hours now coming down to retest is 21 EMA. Still flipped up as long as you're closing over 111,300, which we are dancing around right now. Daily is currently still flipped up, with volatility now sitting at extreme lows, and it'll be flipped up as long as you're closing over 108, 150. So even if we come down to 108, it just would be testing this daily pivot. And daily is still holding over that 100 EMA. Gotta keep that in mind. Daily is still maintaining that 100. Yesterday, even through our little dump ski, we still maintained the 100.
2-day is currently flipped down with volatility expansion from many periods of 0%, and it will be flipped down as long as you're closing below 110,700, which we are currently over. We close in 9 hours and 39 minutes, so it would be very significant to flip this back up. 5-day, however, is currently flipped down, and it will be flipped down as long as you're closing below 122,800, with volatility now sitting at extreme lows. So this currently would favor the downside on this setup if we do get volatility expansion. What could happen, however, is that prices continues to chop while momentum goes downwards while being flipped down, and then somewhere around here flips back up, and then volatility starts expanding to support that momentum to the upside. And at that point, you'd have to be very bullish for new all-time highs, some significant new all-time highs, like somewhere around 30% to the upside minimum. Weekly is now very close to also giving you that same volatility setup with momentum flipped down as long as you're closing below 118,400. Let me switch to the index. Index is also now sitting at extreme lows on volatility. It did technically expand on the previous close, but now is back below 15%, but has not closed to confirm that just yet. And it will be flipped down as long as you're closing below 117,100. And monthly is currently still flipped up with volatility now sitting at extreme lows, and it will be flipped up as long as you're closing over 102,500. And it has hidden bullish divergence by taking out the previous low. Let's go back down to 15 minutes, see what's going on. Wow. Still holding this 200. Interesting, even through the massive dump. Oh, never mind. Spoke too soon. What is this low right here? This is 111, 110.8. Alright. So on the high time frames, Bitcoin is still in more of a bullish posturing to me. We have momentum still remaining to the upside, still active hidden bullish divergence on the stochastic and the Joule and the RSI. And we have, once again, a volatility setup now on the monthly, and it does favor the upside as long as we're closing over 102,500. However, on the 2-week, we do have a volatility setup that favors the downside, and on the 5-day, we have a volatility setup that favors the downside. On the lower time frames, we do have momentum to the upside on the daily, and the daily is now giving us a volatility setup, which does favor the upside as long as momentum on the daily is flipped up. On the lower time frames, it is starting to get a little shaky with a bunch of chop in the low and some girthy red dildos on the low time frames. But as long as we are holding over about $110,000, 110.8 if you want to be aggressive for the short, or 110 if you want to be conservative. As long as we're holding over there, I do think we'll go a little bit higher to tap somewhere around that, maybe a retest of the 113, 114 area, but I'm personally thinking we might go somewhere around 116, maybe 117 to put in the big fuck you candle to people who are thinking we were going to get that breakdown at 109s. Retest that zone, put in a nice lower high, and then, or maybe even take out the previous 117 high, but not close above there, and then dump it to that daily 200 or around like $101,000. That's currently what I'm thinking. The invalidation for going down to that 101 area is right now.
Basically, any daily close over about 117,700. That would be good enough for me to say, all right, we're probably going to warn it up to new all-time highs now. And the invalidation of the bullishness would be for long-term bullishness is going to be getting a tick below about $93,330 or weekly close below about like maybe $105,000. That wouldn't necessarily tell me that we're in a bear market, just that we're probably not going to be hitting new all-time highs for a good minute. That's basically it. Very nice. Let's see. I think, oh yeah, there it is. Cool. Yeah, what a nice day. I mean, as you showed, you're getting that weekly CME close. So today, Friday, it's going to be a big day. You're going to need to see bulls keep this momentum going into the close. And therefore, then they can potentially secure a good weekly close leading into next week. Now, the weekly EMA 9 still remains the extremity high for me. Going into today, I'm just watching that area very carefully. That's sitting right at 112,500. So it's going to be really key if you are bullish to see this get reclaimed. You need to see this get reclaimed. That's sitting right around that $112,000 region. That's the spot that once you get back above, specifically that $112,000 region, you made a new high on Bitcoin. So if we're trying to get that nice busting action move, I need to see $112,000 get reclaimed, and preferably the weekly EMA 9. Because the weekly EMA 9 has still been the rejection point since we broke down here in August. So it's going to be very crucial to see bulls actually get a reclaim and consolidation right at this level. Because you can see here, you are still finding somewhat of resistance here. And even if you go to CME, you can see this was the first weekly candle closure. You lost the 9. You went to the 21. A bounce was expected. But as you can see now, you're just still sitting under that weekly EMA 9, even on CME. So that's the first point. We're just still gauging that very carefully. And we need to see bulls just keep this energy, not really losing that $110,000 region. Now going to the daily, you can just see the daily did hold above the EMA 100. This is why the Academy didn't get a new short trigger into yesterday. I thought better to wait. When we had that swipe down to that 109.3, that's the extremity low for me. So that did hold. You got a bounce. And that bounce did move up nicely, specifically to that daily EMA 34. The last big spot before you get a big breakout, or that's just how my system works. Once you get back with all major moving averages, specifically on the daily, this opens up a buy trigger, and that's where you get your busting action moves. But often the EMA 34 can act as like that extremity high. And so we need to see the reaction right at the daily EMA 34. It's going to be really crucial moving forward today because as you can see, well, this is rejecting. Yes, daily EMA 100 held along with the meme line. So a move up at least to the daily EMA 21 shouldn't have surprised you. But now what you can see is, again, bulls absolutely unequivocally need to hold this energy into today because this has probably trapped a lot of bulls, giving them at least giving bears the fuel to maybe make that move finally down closer to $100,000. And the 2-day still on a sell signal. You're under all major moving averages. Again, this move up really didn't do anything on the 2-day for me. And even more so, if we actually zoom in and look very carefully, you can just simply see you didn't take out the last major lower high that I was using. Got very close, I will say. But again, bulls need to keep this energy going into today's close because they absolutely need to see $112,000 get reclaimed at minimum. Until then, this just still doesn't look like really much. And something to understand is in this zone that we're currently at, there's a lot of predatory price action involved. Right here in this chop, you can make big moves up and then they just sell off before you go down. You go all the way back up before you chop again, sell off.
Saw this here as well. Can make massive wicks up, go into that 109 to $110,000 region before rejecting and selling off. So here, I mean, so far, we got a bounce at the extremity low. You've moved up to the 5-day EMA 9. But again, now what we see is, well, the 5 days closing and bulls just need to get back above $112,000. That's still going to be my line in the sand to see a major move up to potentially all the way up to that $118,000 and maybe even higher. Because this low here tells me that if you want to see these levels get reclaimed and move all the way up, then this absolutely needs to get reclaimed essentially, because what we've seen is, well, when it rejects, it can lead to pretty violent downside moves. They, get bought up, and they did in this region. But will it always be like that? I think that blood moon thing that Farhan mentioned is very interesting, because you do have a bull moon incoming, but it's off the backs of, all these bearish setups here, the 5-day, the weekly, the 2-week. It's very interesting to see that. So for me, going into today, I think the easy trade's on the daily, right? And so we're just still watching the EMA 100. This move up here, I'm just looking at as potentially a liquidity grab. I was saying that, conservative shorts are going to be using this. Sorry to interrupt you. Sure. Blood moon is a total full lunar eclipse. So that's when I think that's when the Earth shadow blocks the moon, so you can't see the moon. Oh wow. Yeah. Or red light passes through and falls onto the moon, so I guess it looks red. Oh, so it literally turns into like a blood moon. Well done. Confirmation for the bears in the sky at night. No, but that's interesting, because people will call us astrology girls, but I think that something that has a over 60% hit rate should be looked at. I think it's 70%, actually, over 70%. And that's just a full moon setup, of course. So, going into today, it's going to be really crucial to watch where this closes, because, well, this now looks like a lot of longs are trapped, in my opinion. While nothing actually changed. Nothing actually changed here, except a nasty wick, and you've actually hit that daily EMA 34, where we were looking at the daily EMA 21 in confluence with the daily median right here. You did get the move down, but this is why support, needs to be respected, because support held, giving you another move up. Now, into yesterday, I was mentioning that if you are short, which a lot are, you can, use this. You could use this wick high as your stop loss. And today, that's what it looked like. It came up and took out. So all the shorts that were using this wick high, betting on the lower high, got taken out. All while the original lower high idea, the one that did solidify a lower low, is still in place. And so you can see that actually didn't even get taken out. So for me, this is still looking like it's in a downtrend. Close to shifting, of course, but still in a downtrend and still in a breakdown, actually. So for me now, I'm really just looking for this move to that low 101 to 104,000. That's going to, be a nice sizable move, nice swipe down. But remember, it's going to be dependent on, we now have to take out yesterday's low. So once you take out yesterday's low, to me, that'll look really good for a breakdown. Next objective at this point will be the SMA 200 once you lose the daily EMA 100. As Farhan mentioned, that still continues to hold. So you just need to watch that. You had a nice move down. You had a nice move up. It's not like Bitcoin's dirty. Oh, wait, no, it absolutely is. So this is just dirty price action that we were mentioning. That could happen. We're in that spot that we saw before. It's just not the best price action. So that's what I'm looking at on Bitcoin. Daily's the view. Watch the EMA 100. Lose that 110,600 region.
even on like a 4-hour, and I'll start looking like that's the beginnings of a move all the way down to $100,000, or specifically the daily SMA 200. So yeah, the move is nice, but it really didn't do anything actually. You just slightly went a little higher than the weekly 9. That's all. That's the only difference, I guess. That's what they did. So where I wanted the weekly 9 to reject here, we just went a little higher, but still could not take out, in my opinion, the trend shift. So still bearish, and now the daily looks terrible. So that's Bitcoin. Let's look at Tether dominance. 4.4% is still the spot. Made the move down, hit the EMA 34. Mind you, that's been holding since we got back above it in August 25th. It's been holding. But we're now still watching the same thing, right? Daily EMA 100 on the Tether dominance. This, when everything's lined up like Bitcoin and Tether dominance, this just tells me that, yeah, there's absolutely still no FOMO. Once you get back above this daily EMA 100, which has been chopping and rejecting, you're going to see a nice busting action move very fast to the SMA 200. All of these shorts here are just not going to expect that. And the trigger will be once the daily EMA 100 is reclaimed. Very similar to the big move down, it's when the daily EMA 100 is lost. Because at this current time, I mean, you still have trend down. This move, all it really did was finally get BBWP reset. And now you have a crap ton of liquidity trapped here, good enough to solidify maybe that red dildo down. Now, I need to have an invalidation, of course, and that'll just be two things. If you can't lose the daily EMA 100, that'll be looked at as bullish. It's a race against time for bears. Still, I really wanted to see yesterday or today get followed through, so I'm still watching for that. Or if you can't lose yesterday's low, if that just keeps holding as support and getting those moves up, then yeah, I'll be looking at this as trying to grind out bullish structure potentially before a move up that we've seen Bitcoin do before. That's why today's daily closure is going to be really key in kind of guiding us into the weekend, and understanding the easy trade will lie right in this region. And as long as you aren't closing dailies above $112,000, nothing really changes for me too much. So going back to Tether dominance, that'll just correlate to the daily EMA 100 getting reclaimed. Okay, so the 2 days actually getting back into a buy signal. You can just see this EMA 34 on the 2-day. You can see the last 2-day candle, you lost it, getting us back within this range. Now you're potentially about to reclaim it again. Again, just kind of giving you a bias that, well, today's important on where everything closes. And where it closes will really dictate the next, I think, 2 to 4 days. You're either going to reclaim back above the 34 and just start making your move up to the 100. Again, that'll line up really nicely with our 4.69% region that we've been watching for a while. And you also are potentially going to confirm a 2-day BBWP setup firing off, which will just give you more bias on making that move up. All while this is just breaking out. And you can just see it once you get back over the EMA 100. There's right there that median, and that'll take you right up to the 38.2%. That's sitting right at 4.69 to 4.65%. It's a great region. It's good confluence. And that's why today will be very telling for you as a bull and a bear. If this is going to finally get us that breakdown, starting maybe today, hopefully, or if this will just fizzle out, again, be another bait on shorts, this daily doesn't get a major breakdown, and you just start moving up.
Now, there's too many things telling me that I don't think that's going to happen. I do think that this is going to break down today. Now, again, all eyes on yesterday's low to confirm that. You always have to have an invalidation. So you need to take out yesterday's low to get the breakdown, and specifically need to stay below the daily EMA 100. Now, quickly go to Bitcoin dominance, very easy one. We're still watching for that EMA 9 on the monthly to get tested. In this region, it's going to provide a lot of choppiness and predatory price action. But as long as you're staying above that 57.4%, I do think there's a good chance you'll get a bounce from there. Like, let's say you reject the 38.2%, you come all the way back to that 57.3%. That could provide bulls the bounce zone to get to that monthly EMA 9. So the monthly EMA 9 was the spot that's been holding this entire bull market that's now been lost. We need to see the reaction there, very simply. So that's just going to be the easy trade on Bitcoin dominance. So this could easily mean Bitcoin dominance starts moving up and ETH BTC gets that pullback. Logical pullback, right? We're just watching that 366 to get tested. So when I look at ETH versus Bitcoin, yeah, to me, it seems like it wants to come down and test this zone, which has already been solidified as support. So you should be gauging a move into here as such before moving up. And potentially this will line up nicely with that move to that monthly EMA 9 before going down. This is how you form your bearish price structure. Things can't just happen immediately. So yeah, that's kind of what I'm watching on Bitcoin dominance. I do think it can happen, this month, next month. It definitely can take time. And only way I'm wrong on this on Bitcoin dominance going up to the monthly 9 first is, well, if you start losing this monthly EMA 34, this will put this in a breakdown posturing, and this will directly give me a move all the way down to that 49% to like 46% region. Pretty massive breakdown if that does occur. 13 to like 18%. That's why I'd expect a bounce here first, but not. So that's all I have on Bitcoin. Really, we're just kind of watching today. Daily is going to guide us. Going into CME's weekly will guide us. If you are a bear, right, you just simply need to see this reject. You need to lose the daily EMA 100. And you want to see this CME weekly EMA 9 not get reclaimed, which again is closing today. So you can just see here, it's now under it. You've lost it. We knew you could rally up and retest it. You've done that. So now that that's solidified, I do just need to see bears kind of take control here. It is still early into the day. Anything can happen. And well, the daily is going to guide you on that. So let's watch that very carefully. I can quickly go to like a 4-hour and see. Yeah, so you're just at support. Need to lose first at 110,600, even on a 4-hour will be good for me. Then I think we can get another move down to the lows that we made yesterday. Lose this 109,300. Yeah, this will be the start of a breakdown, even on a 4-hour, because you're taking out yesterday's low. So until then, watch the daily, watch support, and play the levels, because really the levels have been working out so far. Just more about not front running, not being emotional, and just sticking to your criteria. So that's all I have on Bitcoin. Fun day. I do think you're going to get a lot of volatility today on a Friday. And yeah, hopefully it's to the downside. I'd love to test that daily SMA 200 and just get it over with before getting that bigger bounce. That would be really nice. That'd be really nice indeed. That'd be really motherfucking nice indeed. Thank you, boys. Very easy and clear. Now, Farhan, one question. When's the moon, the blood moon? September 7th. Oh, so in 2 days. Oh, wow. Yeah. All righty. So if that's all right. But it doesn't mean, like, in the previous ones, we have gotten a rally before. It just doesn't break the previous high, and then it dumps from there. That's what I was going to say. If you already had that,
and then watching today's, because now I'm basing all my trading kind of like on the same as I'm watching the news, kind of like what the chart's trying to sell me on. And the chart selling me on like, that's it, dude. We did the bearish retest of the 34 on the daily, right? Like you guys see it here. We did the bearish retest, and now we're going to break down. We're going to break through the EMA 100 and then through the 9. So probably it's going to get a little dirty right here, but this should be a long before the actual fuck you. Yeah. I can see that too. That's Yeah. why today I need to see that EMA 100, because if it doesn't get lost, and you're just in that scenario that you're just consolidating right above it before you break out, which we saw right before that breakout too. I don't even know. Let me see. It was like we saw that essentially happen once you made that bottom in June, and then you consolidated above the daily EMA 9 in July, and then you broke out. We don't want bullish consolidation, so that'll stop by the daily EMA 100 getting lost. But if it doesn't, then yeah, it'll be very telling that this could just be that fuckery price action before swiping up, daily trend shifting, and then going down. I mean, it is Bitcoin. We've seen that before. Yeah, because what it wanted to do right here is anyone that came in long, like we did, they wanted to get him out right now. On the long side, they want to get him out right now because they already took out the short side, right? He already went up, then he went down, and then went up, and then went down. So he took almost both sides already. So he just needs a more of a fuck you move, which to me would be probably to here or maybe even above these 117 from that Friday when we said like the Trump meeting, just a little above, so that people, again, this would be the same play that I played here, so that people go like, oh, that's it. It's going to all-time highs and then mega fucking nuke to the downside. That's more like what I'm seeing. I think a lot of us are waiting for this just to break down already. And it seems too obvious, right? Like you're just on this downtrend. But basically, actually. Yeah, basically. Because that's right at this point, that is what I'm waiting for right now. Just a breakdown now. And if it doesn't today, then yeah, I do think it's being predatory. Yeah. I guess we shall see. It is a race against time for bears, because you still do have a bull moon, even if it is a blood moon. So they are going to try to dump or start getting this started sooner rather than later. Yeah. But yeah, we'll have to see. Thank you. So we got the S&P 500 next, and then Nike. Cool. I'll do Nike. Perfect. Farn will do the Boomer ETF. Vale, damas y caballeros. Justamente ayer estábamos platicando en la clase privada de Elite Trading Academy, que es cada 2 semanas, para todos los que siempre se la pierden. Uy, ¿cuándo es la clase? Nunca avisan. Es cada 2 semanas, a la misma hora, 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, en el sitio web Padres. Lo que estábamos platicando el día de ayer, todos los que estuvimos ahí, fue de este movimiento, donde todo parecía que íbamos a ir para abajo simplemente y que íbamos a continuar hasta el S&P 200, ¿no? Los $101. Pero para mí eso sería un movimiento bastante sencillo. La primera cosa que había yo espoteado fue, no nos vamos a quedar por debajo de este máximo de acá, que era lo que todo el mundo, cuando haces análisis técnico, de cierta forma lo que he estado notando, porque de nuevo, quiero aprender todos los días, estoy siempre cambiando y mejorando mi sistema de acuerdo a lo que yo pienso, ¿no? Igual y no está mejorando, pero hasta ahora está mejorando porque literalmente el primer trade de este mes acabo de salir en súper positivo, muy contento. Gracias, pinche Salo inteligente, no el Salo changuito. Y desde que hago esto me funciona, entonces creo que tiene algo de sentido. La primera vez que lo puse sobre la mesa fue acá, cuando habíamos visto esta gran caída y todo el mundo dijo, ahora sí, güey, venimos a retestear esto, nos vamos a ir para abajo. Dije, sí, pero no tan fácil. Yo creo que una subida a los 117,300 va a ser lo que nos va a dar el rechazo fuerte. ¿Por qué? Porque te llevarías este máximo y aquí toda la gente está esperando que esto rechace. Entonces no iba a pasar de 116,800. ¿Y cómo de que no, cabrón? Se fue a 117,300. ¿Y por qué no más arriba? Porque aquí arriba ya empezarías a buscar objetivos ridículamente altos y esto sería literalmente no sería un fake out, sería ya un movimiento alcista. Entonces, para mí fue esto, porque nos íbamos a llevar estos máximos
todo el mundo iba a ser corto antes de estos máximos. A toda la gente que hizo corto acá se la peló y toda la gente que hizo corto acá se la peló. Está intentando siempre, aunque no lo crean una vez más, el mercado siempre, digamos, llamémosle el algoritmo, intentando sacar a la mayor cantidad de gente posicionada. Y como todos estamos posicionados de acuerdo a lo técnico que estamos aprendiendo, el mercado va a buscar lugares donde la gente la cague en lo técnico y se dé cuenta. Muy sencillo acá. Tienes el rango en los 116, una vez más acá, se lo tenía que llevar a los 117,300. No recuerdo exactamente por qué dije que ese era el número, pero era para no llevarse este máximo de acá en los 118 o hasta este en los 117,700. Era lo que yo decía, porque si subía a los 117,700, tenía que irse a 118,300 y eso ya para mí era muy alcista. Entonces, tal cual vino y lo rechazó. Bien, llegamos aquí abajo. Acá todo el mundo está diciendo, güey, se va a ir a la verga esto, no sé qué. Y les digo, carnales, esto va a regresar a los 112 mínimo. 112 mínimo. Regresamos a los 112 cuando todo el mundo estaba esperando a que no llegáramos a los 112, estábamos buscando el 111. De ahí, justamente acá, yo abro un long aquí abajo en los 110, acá, 110, 200. No me acuerdo qué vela es, una de estas. 110, no, estoy de este lado, qué pendejo soy, perdón. Es este el que no creíamos que iba a llegar a los 112. Abro un long acá en los 110, 200, por acá, y me lo llevo hasta acá arriba, a los 100, y yo no vendí el 113, yo vendí 112, 840. Justamente esta zona. ¿Por qué? Porque te llevas este máximo, todo el mundo se pondría alcista, creería que llevábamos a los 117 y ni vergas. Y ahora estamos teniendo un rechazo muy temprano, son las 9 de la mañana y ya nos está dando una vela topera y la está manteniendo con esta forma. Quiere que la veas. Una vez más, así es como yo estoy analizando esto y ahorita les voy a dar el análisis de Alex y Farhan, que son los que valen. Esto es nada más para que una historia conspiranoica del tío Salo, como siempre, puras pendejadas. Ya saben que yo no sé nada de nada. Segundo, solamente borrar esto. Ok. Estamos aquí abajo. ¿Qué estoy esperando yo? Estoy esperando que te lleves esto para abajo, los 110, 200, y probablemente venir a esta zona, a los 108, 800. Zona de máxima oportunidad. Esta es posición chica, donde ya abrí aquí. Esta va a ser posición mediana y una posición la más grande, aquí abajo. Y mi invalidación está aquí abajo en los 107, 296. Esto es lo que yo estoy esperando ahorita. ¿Por qué? Porque todo el mundo está viendo esto y la tabla te está vendiendo que va a ir para abajo. Yo sé que suena extraño, pero el mismo algoritmo que maneja los mercados es lo que está haciendo. Diciéndote, toma, güey, bajándote. ¿Pero por qué está haciendo esto? Porque la gente no se está fijando que lo que está haciendo es sacando a todo el mundo. A los que entramos en long acá, ¿no? Entramos, en los que entramos en long acá, que aguantó el 9, ¿qué hizo? Nos dio el long. Bien, qué chingón. Pero y nos llevó más allá. La gente empezó a vender sus longs antes de llegar a este tope, en los 112,500. Y luego pusieron este otro tope, ¿no? Llegaste justo acá y también por esto vendí aquí arriba. Dije, no se va a llevar esto porque al principio tiene que decirme, no, no voy a pasar de esto. No es tan fácil, ¿no? No te va a dar nada más el putazo para arriba. Esas son muy pocas veces que lo hace. Bien. Entonces, ya toda la gente que entró en long acá la sacó, pero en putiza con esto. Ya te regresó a donde estabas, güey. Entonces, ya toda la gente que estaba en long se salió. La gente que estaba en corta se salió en todo este huicazo. ¿Y ahora quién está? Ahora la gente está empezando a hacer sus apuestas. Y si estoy empezando a hacer una nueva apuesta en esto y estoy viendo, güey, ve nada más la vela topera y este rechazo que me está dando, además de que el 21 también me rechazó y ahora el cuerpo está justamente por casualidad, porque recuerden, el mercado no es manipulado y solamente la gente es la que lo está moviendo y está aguantando por el EMA 100 y está coqueteando con romperlo. Ahora sí lo va a romper y se va a ir para abajo. Y aquí está el 9. El 9 sería la perfecta invalidación. O bueno, ¿qué tal esto? Es lo que estoy viendo. Es como a mí me está hablando este pedo. Solamente lo quiero poner en la mesa. Ahora, vamos a analizar esto como se debe, ¿no? Bien, sin mis pendejadas.
Tal cual, análisis técnico puro y duro, damas y caballeros. Pueden ver que en la tabla trimestral Bitcoin continúa en su tendencia alcista, creando altos, altos más altos, altos más altos, altos más altos, altos más altos y altos más altos. Y también bajos, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos, y lo mismo por toda la tabla. En esto, lo único que tenemos que preocuparnos es este blow off top. Esto podría ser ya lo que sería considerado un blow off top, como lo fue esta. Esta vela fue aún poco más grosera que esta, pero esto podría ser un gran blow off top. ¿Qué necesitaríamos para confirmarlo? Todavía faltan 25 días para cerrar esta vela, damas y caballeros, así que no se me emocionen, no se me agüiten, no se me esponjen todavía, dependiendo a qué lado le estés tirando. Y puedes ver que aquí tenemos el wick de esta vela en los $105,000. Básicamente, esta vela, cerrando tal cual como está, en los 110, 800 o para abajo, va a ser una vela topera. Y si te da el wickazo por debajo de este cierre en la próxima y tienes un cierre por debajo de 105 en la próxima vela trimestral, que el pedo de esto es que son 3 meses que tienen que pasar más, o sea, 4 meses a partir de hoy, y cierras por debajo de esto, es el principio del mercado bajista. Lo hizo la última vez, vamos a ver qué tal. Entonces, por ahora, esto continúa siendo alcista, simplemente nos está dando a pensar que esto podría ser el tope del mercado, interesante. Y también tenemos nuestra volatilidad que empezó a contraer. Este fue el setup de Hamas, que viene del punto más bajo de toda la tabla. Es lo que le estaba enseñando ahorita en la mañana en el en vivo que estábamos haciendo, donde el bono a 10 años había estado en el punto más bajo desde los 90 en volatilidad. Aquí en diferentes temporalidades, por supuesto. Acá lo podemos ver en la trimestral, fue el punto más bajo justamente en octubre del 2023 y eso hizo que explotara esto. Para toda la gente que no entienda cuáles son los factores que hicieron que Bitcoin reventara para acá y que creen que es porque la inflación y la inflación fue supercargada por adelantado. Esto que están viendo, simplemente, en mi muy humilde opinión, la excusa que están amarrando a esto, porque no es la realidad, es simplemente lo que quieran, la excusa que están amarrando a esto es el gasto de gobierno, porque la expansión monetaria el gasto de gobierno se elevó muchísimo con Biden y en el 2023, nosotros en marzo del 2023, cuando nos empezaron a decir que los bancos iban a quebrar, toda esta zona que nos dijeron los bancos van a quebrar, hicieron que todo el mundo comprara bonos del tesoro. Cuando todo el mundo compra bonos del tesoro, estamos financiando directamente nosotros, los gringos, a Estados Unidos. Y este fue el resultado. ¿Ok? Estas son cosas que no sé por qué la gente no relaciona. Una vez más, son narrativas. Narrativas que se acompañan de movimientos. ¿Ok? De todo esto, porque a fin de cuentas lo de los bancos fue falso, lo único que hicimos fue prestarle dinero a Estados Unidos. Cuando le prestas dinero a Estados Unidos, hay más dinero flotando, por lo que nos conviene meter más dinero en la bolsa, en assets que son volátiles, en bienes que son volátiles, y esto es el resultado que nos da. Bien, ahora que está entendido. Otra cosa que me gusta de esto es Solana está en 202. Después de esta super caída de Bitcoin, nada mal, honestamente. Ok. Es la trimestral, vamos a la mensual. Mensual tenemos la lectura de volatilidad más baja de toda la historia en la tabla de Bitcoin, lo pueden ver acá. Y esta lectura de volatilidad está acá, en el 12.40%. Esto quiere decir que nos va a dar Bitcoin el movimiento más fuerte de probablemente toda su historia, si llegamos a expandir por encima y llegamos a llevarnos esta zona, por ahí del 70%, ¿qué es? 70%. Digamos hacer eso, este probablemente sea uno de los movimientos más fuertes de toda la historia en Bitcoin, para arriba o para abajo. Para toda la gente que vaya a decir, no, es que crees que eres bajista o eres alcista, para arriba o para abajo. El movimiento que te va a dar esto va a ser ridículo, ¿ok? Todavía no tenemos nada, tenemos que esperar a que cierre esta vela, etcétera. Por ahora lo que estamos viendo es que en la mensual tenemos dos velas, tenemos una vela por acá, ninguna son toperonas, ninguna en mi opinión, por más que gente llame esto una vela topera, no lo es en mi libro, y estamos justamente por encima del promedio del 5. Estando por encima del promedio del 5, encima del promedio del 9, creando altos más altos, bajos más altos en toda la tabla, como lo pueden ver por acá. No hay señales de preocupación para el tío Salo, para nada. Y no para el changuito, para el bueno en hacer trading. No, y ya iba a borrar este rango, ni madres, pendejo. Ok. Esta tabla está caliente, caliente. Si la están viendo y quieren copiarla, güey,
sigan, háganla. Pueden ver que los niveles son súper sólidos, sobre todo en más bajas temporalidades. Ahora, poniendo un poco del HPDR para todos ustedes, para que puedan ver dónde estamos parados, pueden ver que la media bajó durísimo. Eso nos debería dar como objetivo, como máximo esfuerzo por ahora y un rechazo, probablemente los $119,000. 119,000 es la zona importante para los alcistas. Quieres romper eso para poder dar continuación a la alza e ir a buscar los $150,000, 119. Así de fácil, ¿eh? 119. Lo que te dice esto es más bajista. ¿Por qué? Porque cuando bajas el rango y qué es lo que tienes que superar para irte muy alto, no te lo está dando como de ve lo más fácil, que va a ser más fácil. Es al contrario, va a ser más difícil llegar a esos 119. Así que atentos con eso. Por ahora, la zona ideal de esto, siempre y cuando estemos por encima del promedio del 5, es el objetivo en los 119. A la baja sería tu promedio del 9, que se encuentra en los $101,000, que es también donde está el S&P 200 diario. Entonces, es lo que estaríamos viendo en la mensual, tenemos esa confluencia y estaríamos buscando esa zona. La cosa es, ¿cuándo te va a dar el movimiento? ¿No? Eso es lo que todo el mundo está esperando y lo que todos estamos intentando tradear, esos movimientos grandes, fuertes, etcétera. Lo que estaba viendo que también me dijo no me iba a dar el movimiento fuerte a los 101 fue que volatilidad en ninguna temporalidad importante estaba expandiendo y ahorita van a ver. Pero por ahora, pues ahí tienen los dos escenarios, 119 para ir a 150 o romper los 109,200, que es donde está el promedio del 5, para venir a los 101. Una vez más, 109,200 a la baja. 2 semanas pueden ver también, nos está preparando otro cero de volatilidad, estamos por debajo del 15%. Una vez más, otro movimiento fuerte, fuerte, fuerte. Ahora, todos estos movimientos van a estar acompañados, porque si todas las tablas, viene la mensual, la trimestral, la mensual, la de 2 semanas, la semanal, la diaria, todos ellos tienen setups de volatilidad que se están preparando y no está reventando. Esto empezaría, el setup de volatilidad empezaría a darse en las más chicas como la diaria. Y ahora la diaria puede tener varias de 4 horas que te den el setup, te lo quiten, te lo den, te lo quiten. Yo empiezo a contar esto como importante desde la diaria. Esto es preferencia personal. Busca tú, haz tus análisis y encuentra tú ese sweet spot para tu análisis. Muy recomendado. Por ahora estamos viendo la de 2 semanas. La de 2 semanas tuvimos un cierre por debajo del promedio del 9. El promedio del 9 está en los 110,300. Faltan 9 días y 9 horas para cerrarlo. Si tienes otro cierre por debajo del promedio 9 semanal, de 2 semanas, bisemanal, aquí es donde yo le diría a mucha gente, ojo, porque la última vez que tuvimos 2 cierres seguidos fue cuando caímos a los $74,000. Y antes de eso, el mercado bajista. 2 semanas es la tabla más rápida, más lenta, ¿no? De las tablas más lentas, pero la más rápida que te va a dar resultados instantáneos. En 9 días y 9 horas vas a saber. Tiene que cerrar por arriba de 110,300. Acá el promedio del 9. Ahora, está siendo rechazado por el promedio del 5 que se encuentra en 113,500. Eso también me dio la pauta para vender un poco antes de llegar a esto. Yo estaba viendo la de 2 semanas y ahorita también la semanal les voy a enseñar el por qué me metí de long. Y ahorita se los voy a enseñar. Entonces, ¿qué tenemos por ahora? Pierdes los 110,300, después vas a ir a los 107 y de perder los 107 vas a ir a los 101, carnal. Ahí estás, bastante fácil. Y para arriba tienes que llegar a los 119, una vez más, 119,500. Va a ser tu punto para poder continuar e ir a buscar esos máximos históricos si eres alcista. Semanal. Esta fue la jugada más fácil de todas, porque desde que habíamos caído en abril y recuperado el promedio del 21, que es la línea amarilla que viene por acá, si la pueden ver, ¿no? Esta línea amarilla que viene por acá, ok. Esta línea amarilla, desde que lo perdimos no la habíamos tocado desde abril, ni siquiera una vez. Venimos y hicimos un front run acá. ¿Y esto qué fue? Güey, apenas lo veniste a retestear, cabrón. Ok, retesteas. ¿A dónde vas? A mi gusto, la parte baja de la zona azul, 112,100, que es donde está mi línea meme, pero eso sería muy fácil. Eso dejaría que toda la gente que está haciendo cortos e invalidarlos acá se fuera ganara. Y el juego quiere que ganes, Nel, quiere que comas mierda. ¿Cuál es el punto más come mierda de todo esto? Yo decía los 117, pero voy a cambiar ahora ese objetivo aquí a los 115,500. Esta zona, entre 116,200 y 115,500. Y como soy agresivo y no con tanto apalancamiento,
voy a entrar en 115,400 en un corto acá. Es lo que yo voy a hacer. Puede que esté completamente mal, ¿no? También depende de ver la fuerza que lleva si volatilidad está expandiendo. Pero vean, en la semanal, volatilidad también está pintando volatilidad nula. Como esto, pero sin los periodos de cero. De todas maneras, esto es volatilidad nula. Que de nuevo, tiene semanal, 2 semanas mensual, con esa misma cosa pasando. ¿Qué crees que viene? 5 días, que en Bitcoin es muy importante. Tenemos periodos de nula volatilidad, una vez más, cero de jamás. Igualito que fue el de noviembre 23 noviembre del 2020, septiembre del 2023, justamente enero, agosto, septiembre, octubre y bolas, güey. Esto fue lo que te dio el subidongo. Acá tenemos ya 2 periodos de nula volatilidad, lo que nos debería dar un movimiento más agresivo. También otra cosa que me hizo decir, no me voy a jotear todavía en meterme en corto en esto. El 34 no lo has tocado en la de 5 días. Esa es esta línea blanca que viene acá. Y ahora, esa línea blanca que viene acá no la habías tocado desde una vez más, la bajada de abril, y que lo recuperaste. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que lo venga a tocar, una vez, va a aguantar. A menos, una vez más, el movimiento que ya no va a aguantar estos promedios, porque también pasa, es cuando es un movimiento agresivo y fuerte para abajo. Fortísimo. O también para arriba. Cuando ves que pum, 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 y se lleva 1, 2, 3 soportes, ese tipo de movimientos es lo que lo invalida. Si estoy viniendo acá y haciéndole al mame como lo está haciendo esa vela, Nel, todavía no. Por eso todavía tengo un bias de a muy corto plazo tener un long abierto en esta zona, y por eso tengo mi orden. Ahorita voy a checarlo otra vez, que fue, ya hasta se me olvidó. En fin, la parte baja de la zona azul está en los 109. De perder los 109, como les había dicho, los 109,200, podríamos ir a visitar la zona de los 107. 107 es donde también está el 34, etcétera. Y de perder ya los 107, nos vamos a los 101. Básicamente es lo que yo diría. Ya de ahí, 101. Aunque 105 suena como un buen objetivo también. Diaria. Adivina qué, cabrón. Diaria también te está pintando volatilidad nula. Y ahora, quiero que entiendan que esto lo está haciendo ante estos movimientos agresivos. Esto quiere decir que volatilidad no está acompañando ninguno de estos movimientos en la diaria. Veniste a la parte alta del 50% y adivina qué. Tienes tu media en los 109,200, que va a ser para mí la zona de máxima oportunidad, que fue lo que les pinté al principio, acá, donde esto debería de aguantar, catapultarte al 61,8% tal vez, ¿no? Que te sacas la lotería, pero si no, vamos a ver, de todas maneras, esto recuerden, va a cerrar hoy en 8 horas y 51 minutos y van a cambiar estos rangos. Y ahí es lo que vamos a querer ver, para dónde se mueven. Pero para mí los 116,200, 115,500 va a ser la zona donde me voy a meter tranquilo, llega a subir más, ya tendré mis invalidaciones bien pintadas por allá, pero por ahora esto es lo que estoy jugando. Tengo volatilidad nula en la diaria, 5 días, semanal, 2 semanas, mensual, y tienes contracción de volatilidad en la trimestral, que había sido lo que empujó el precio de literalmente los $25,000 hasta los 125, casi $100,000 encima de donde estaba cuando empezó a darse el cero de volatilidad en Bitcoin. Y para ponerlo sencillo, a todos ustedes que estén viendo esto, una carta de amor del tío San. No. Para ponerlo sencillo a todos ustedes, a los alcistas en este momento, y por cierto, estamos jugando un trade. No estamos jugando a ser alcistas o bajistas en nada. Esto a mí me vale pito. No tengo nada de spot de Bitcoin ahorita. No, porque tuviste el subidongo. Sería pendejo comprar ya que estamos en estos precios otra vez. Esto que están viendo tal cual, para mí y para estos chavos, lo que están viendo es 109. Bueno, ellos usarían esto técnicamente, que es lo que tiene más sentido, 109,400 o 350, dependiendo de tu exchange, este wick del día anterior. Para mí lo va a tirar y va a ser una mamada como siempre, pero bueno, eso da igual. Tal vez no lo dé, pero sería la oportunidad máxima, en mi opinión. Siempre y cuando aguante este wick a la baja,
Esto debería ser tu zona de rebote y deberías de ir a buscar o los 112.100 hasta los 116.200 o los 117.600. Cualquiera de estos niveles es lo que estaría yo esperando si es que aguantamos acá. Ahora, no aguantamos acá. El precio continúa cayendo. Te llevas este mínimo y este mínimo en los 107.327. Güey, tío, vas a los 105 y de ahí a los 101. Bastante sencillo, ¿no? Pierdes los 109, sería tu advertencia que probablemente vaya a ser a los 105 y puedes verlo acá. Si te llevas los 108.500 te va a dar todavía más confluencia de ello y una vez que te lleves los 107.200. Así que para los alcistas queremos que aguanten estos niveles. Para los bajistas, y una vez más, esto es solamente un trade ahorita, para los bajistas quieres que ya te rechace el promedio del 100, tal cual en los 110.500. Esta sea una vela topera. Mañana cierres por debajo de la vela topera y el promedio del 9 y el promedio del 100. Y eso te llevaría a la gloria absoluta de ese gran trade que estás preparando, mi estimado. Y de acá, vámonos en putiza a ver la dominancia de Tether, que continúa. Recuerden, dominancia de Tether alcista es bajista para Bitcoin, pero dominancia de Tether también está preparando setups de volatilidad nula. También está bajando en esta, también en la de 2 semanas, en la mensual está llegando a uno de los puntos más bajos de toda su historia y en la trimestral todavía falta un mes para confirmar esto, nos va a dar el setup más potente de toda la historia. Y esto podría ser que Tether vaya o a caer al 34 y eso le dé a Bitcoin el putazo a la alza más grande de toda la historia, o que vaya literalmente a reventar el 6.76% y dándole la caída más choncha de un rato a los Bitcoins. Eso es la dominancia de Tether, simplemente en la diaria, ¿qué es lo que tienes que estar viendo? Si eres bajista en Bitcoin, quieres llevarte el 4.61%. Una vez que lo hagas, chido. Pero veniste y tocaste este EMA 100, vienes, caíste hasta acá al 34 y lo recuperaste y ahora estás entre el 100 y el 9. Está jugando el mismo puto juego que Bitcoin. Es como, quédate viendo una. No tiene sentido buscar esta correlación en este momento. Por eso lo he estado dejando como de, me vale verga. Y, de nuevo, dominancia de Bitcoin. Seguimos una tendencia macro alcista. Caemos del canal, lo que nos empieza a dar un poco de, ¿cómo se dice? Un poco de debilidad en el precio, pero nada nos dice que de aquí a más o menos fin de año esto vaya a volver a subir y esto darse la vuelta para abajo. Voy a tener que estar viendo qué es lo que va a hacer Ethereum, qué es lo que va a hacer Solana, etcétera. Pero una vez más, no, si bajan la Reserva Federal los tipos en la próxima junta, que es lo que muy probablemente vaya a hacer, es irrelevante para todo tu cripto. Irrelevante. Porque la última vez que lo hizo 3 veces y la primera fue 50 puntos básicos, que es 0.5%, que solamente lo habían hecho en grandes recesiones, no pasó nada. ¿Ok? Y esto no va a ser diferente. Lo único que tienen que ver, mis estimados, y dejen de ver las putas noticias y a los pacos para tener una mente clara, estar chidos, de buen humor todo el puto día, pasándola de no mames, es vean cuánto cuesta pedir prestado para comprar una casa. Si empiezan a ver que el préstamo vale menos, que bajan, ¿no? ¿Cuánto cuesta el préstamo? ¿Cuánto cuesta mensualmente? Eso es bastante bueno para ustedes. Si no, no importa lo que le diga la Reserva Federal, da igual. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Ahí tienen los Bitcoin y vámonos al ECP 500 ES1. Alrighty. So we'll start with the monthly. Oh, oops. I turned that off. So on the monthly, we did get a nice move down towards the monthly median, and we got a decent bounce off of it so far. Let's see how much of a percentage-wise we are currently up, like 1.68% so far from that median. Momentum on the monthly is still pointed to the upside, with volatility just now starting to expand. And the monthly jewel is starting to give a buy signal.
let's see what happens whenever the monthly jewel starts to switch to a buy signal within the bullish control zone and see what type of results that produces. And now we're about the pink was about to cross below the yellow, but now it's starting to diverge, and the pink is starting to come once again back above. It's very, very close to getting a fresh signal with the pink above the yellow, just ever so slightly below 79.26, 79.30. Let's see, switching from, there we go, that one. That one. Let's do a little bit before this. And this should be good. That was 8%. 8% is not bad for in a month for boomers. No, just about 8%, 7.7. 5.9, 8 point something, 16%. And off of this one, currently about 2.8%. Let's take it to about 8% or 7%. 6,800 to about 6,850. Let's take it about 16%. About 7,400. Brings us very close to that 95% range on the HPTR. Go down. 2 week is now getting momentum starting to shift to the downside with volatility contracting. Some hopium for a higher low, and we could find that higher low anywhere down from 38.2%, which we are currently bouncing from, down to the median, which right now is at about maybe around 6,200. Anywhere from there is fair game for a bounce that would come all down to retesting the 9 EMA. 9 EMA is where we got our major bounce from last time around, where we went to new all-time highs. So it makes sense to come back down and retest that. Weekly is also down on momentum, and volatility is now at almost approaching 0% at 2.7%. We are currently back above the median with a nice retest of the weekly 9 EMA. Weekly 9 is where we've been bouncing to make new all-time highs as of this rally, and we would have to assume the same until proven otherwise, especially if we do close over that median, because that would give us a target of 38.2%, which is slightly new all-time highs. It's looking like it's going to be one of those times like 2020 with Trump, with every single week S&P hitting new all-time highs. 5 days currently flipped down. Volatility is same as weekly, basically at 0%. Also over the median, closing over that would give you a retest likely of the median if it closes red, and then it tests to 38.2%, which is also new all-time highs. 2 days currently flipped down also. Volatility is close to going into contraction, but still in expansion, and a fresh sell signal on the jewel. And you have a pink crossing below the yellow. Right now you have a nice rejection of the median turning into a nice shooting star dildo. If you ideally, bears would want to lose this 9 EMA, then that will give you your breakdown. First, get a little bounce at this 21 at around 63s, but then you're likely going to find your way around this 55, somewhere around like 61, 6,200. Daily is also freshly flipped to the downside. Volatility is now expanding, and the daily has a fresh sell signal. First target is somewhere around this 38.2%, 21 EMA. Don't think this area is going to hold. I think this is likely going to come down to this 100 around that same 6,200 area. 4 hours getting a nice breakdown. Sheesh, that's a girthy red dildo. With momentum breaking down, getting close to the bearish control zone, volatility is contracting.
Currently, it looks like volatility is about to expand very soon, especially once you lose this low of around 64.26. Jules losing the buy signal. What's Bitcoin doing in comparison to this? Switch over real quick. Interesting. It's also dumping, but not as much because it's kind of bouncing. This is not bouncing at all. Let's go to RSI. I'll just do it on my list. That is there. Quarterly is invalidated that 3 drives of bearish divergence. That's interesting to see. Monthly does have some bearish divergence possible from this point to this point, and it will be confirmed with any close below about 62.39. I also forgot to mention that on Bitcoin as well, is that there's monthly bearish divergence possible from this point to this point, and this point. That would be 3 drives of bearish divergence, and this will confirm with any close below about 107,412. And if that confirms, you will have a minimum target of hitting somewhere around the neutral zone, which right now sits at $64,700, 64.6. And that's also possible on S&P. 2-week currently has hidden bullish divergence, many drives. Going to be active as long as you're closing over about 63.26. Yeah, 63.62, sorry. Dyslexic again. And your next target on the bullish divergence is going to be the critical zone, which right now sits at about 78.90. This will update in about a week. Give us a nice blow off top into the 7,000s, and then we can go home. Daily currently also, 2-day currently also has many drives of hidden bullish divergence. Going to be active as long as you're closing over 63.71. Next target is that bullish control zone and the simple moving average, somewhere around 6,600. That's right around that 38.2% as well. Daily's also got hidden bullish divergence as long as you're closing over 64.25. Next target is the bullish control zone, also at 6,600. Nothing on the 4-hour. Let's go to momentum. Nice bounce. Wow, it really just goes up. Quarterly is currently flipped to the downside with volatility at very extremes on the double extreme, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 64.69. Nice number. Very close to that number right now. Monthly is currently flipped up with volatility now going into expansion, making it more probable that the quarterly is going to flip up. And monthly has taken out all of these previous lows while putting in a higher low on price, giving you monthly hidden bullish divergence. And it's going to be flipped up as long as you're closing over 58.21. 2-week is currently also flipped to the upside. Volatility is at extremes, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 64.71, 64.72, which we are currently below slightly. Weekly is currently flipped down with volatility contracting, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 64.56. 5-day also flipped down with volatility contracting, going to be flipped down below 65.08. 2-day is currently also flipped down with volatility now expanding from 2 periods of 0%, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 64.23. This closes today, and we are currently slightly over that number. So this flipping back up would likely take you to new all-time highs.
That would be holding over the median and sending us to 38.2%. Daily is currently also getting volatility expansion, but it is flipped down, and it will be flipped down as long as you're below 65.33 with a double drip of death. Four hours currently also flipped back to the downside with a drip of death as long as you're closing below 65.39. 2 hours also flipped to the downside as long as you're closing below 65.39, same number. And even the hourly is flipped to the downside as long as you're closing below 65.13. So in the higher term time frames, it is starting to look a little bullish. You are getting over that quarterly pivot. Monthly is freshly flipped to the upside with volatility expansion. Monthly has hidden bullish divergence. It does look like you're going to get at least one more spike up. I like to think of it as a blow off top, and then we can go into some real downside price action. But right now, it does seem a little bit likely that we'll get at least one more spike. On the lower time frames, momentum is starting to flip down. On the medium ones, it's flipped up. On the monthly, the 2 week, when you get down to the weekly, it is starting to flip to the downside. Does look like maybe you'll get a little bit of a move down to tap somewhere around that 6,200 zone. You're getting momentum to the downside all the way down to the 2 hour, 4 hour. Every single one of them is flipped to the downside. You're getting volatility primed for some downside price action. So somewhere around that 6,200 zone is where I would look for a bounce. As long as we do hold that area, we would be holding over the median, and the HBDR likely sending us up to the 38.2%, which is currently new all-time highs. And the invalidation currently right now is, I would say, getting either a tick below, let's see, tick below 55.96, or the weekly close below about, I use this one here, about 59.69. Actually, if you want to be aggressive, you could use 62.30, 62.39. I wouldn't necessarily say it's a bear market at that point, just that we're going to get a more long-form consolidation, probably not going to see new all-time highs for a minute. Those are basically the invalidations. But right now, I do think we're going to get somewhere around, move down to 62, and then I think from there, probably go to new all-time highs. Thank you, senor. Very clear on this bullshit. All righty. We got that going. XRP, Mr. Garlic Bread. Welcome back. Garlic Bread is making a reappearance, coming out of retirement. By the way, I keep telling people, can you guys please send me anything that XRP is going to be used for? And don't tell me the ISO 2000, whatever. Like, I want clear examples like the JP Morgan Chase with Ethereum, the same thing with Coinbase, the same thing with Robinhood and every other company. I want clear examples, not one. So ETH might be XRP. The US dollar. Say it again. It's going to replace the US dollar. Well, we know that. It's obvious, duh, right? Please watch our channel. We believe that XRP is going to go to $39 million per coin, replacing the dollar. All righty. I'll get to it quickly so you can get to it. Alex Ramón dice, SP500, un comentario hasta dónde vamos a llegar. Vamos a ver, ¿no? Ahí sí me encantaría ser mago, pero no lo soy tristemente todavía. Estoy haciendo lo que puedo, ¿ok? Abu, estoy viendo el live desde YouTube. No te moleste que no haya personas viendo, una disculpa. No entiendo por qué creerías que me molesta para algo, mi querísimo Abu. Para nada. No te preocupes de nada y tampoco me importa un pito las vistas de nada, ni nada de eso. Así que no, ni siquiera pasa por mi cabeza. ¿Sabes dónde puedo ver el enlace del descuento para TradingView? Soy nuevo, me conecto en la página de Elite Trading Academy US. Tienes, ¿cómo se dice? En el Discord, donde pone Partners Links, que te lo había enseñado rapidísimo. Es más, voy a meterme en putiza y enseñártelo. No el nepe, no te preocupes, sino que el enlace. Estoy en el Discord de Elite Trading Academy, sí. Y pones acá abajo, te vas a buscar
¿Dónde vergas está esto? No puedo creer. Un segundo. ¿Dónde están los links? Un segundo. Algo me está... Aquí está. En Official Links, asegúrate de expandir esta. Que estás básicamente, tienes todo lo Start Here, Support Tickets, Information Tab. Abajo hay Voice Chat, pero entre Voice Chat e Information Tab está Official Links. Te metes en Partners y aquí arriba le picas en Trading View. Aquí está. Ahí lo tienes, mi Elías. ¿Ok? Vale, voy a regresar para acá. Ramón, Salo, gracias por tus puntos de vista diferentes de Bitcoin. Yo tomé el mismo long entrando en los 110. Bien, cabrón, en base a lo que ya habías comentado, es lo que gana la gente que está en las clases. Además de que no se me olvida las veces que repites que cuando BTC baja lo hace de un solo chingadazo y es correcto. Y me da mucho gusto y me siento contento, no porque el long salió bien, sino porque empezamos a entender mejor cómo se comporta Bitcoin, correcto. No nada más analizando las tablas, queremos analizar lo que nos estén vendiendo. Ahora, viendo exactamente esto, estamos viendo el SP500, el ETF de los boomers favoritos. Quiero que entendamos una cosa. El mercado de Bitcoin, Bitcoin baja un 40 días antes de lo que hace el mercado tradicional. Y por mercado tradicional voy específicamente a referirme al SP500. Olvídense de todo. El SP500 en promedio, 40 días después, entre 30 y 40 días después de que Bitcoin hace tope, esta chingadera hace tope y después baja. Y también es más o menos la divergencia. Yo les dije esto. Cuando yo veo la divergencia de Bitcoin hace su alto histórico el 14 de agosto del 2025. Volteo a ver a Ethereum y hace esto el 25 de agosto, 10 días después del 2025. Ahora que lo empiezo a ver así es interesante. Básicamente 10 días después, esto pudo haber sido el tope de cripto en total, ¿ok? Si es que ETH se empieza a llevar todo a la baja, pero duro. Ahora, no estoy diciendo eso todavía, pero algo que vale la pena notar una vez más, el 14 de agosto del 2025 tuviste tope. Regresando al SP500, acabas de hacer un máximo histórico hoy. Van 15, casi 20 días de que Bitcoin hizo su máximo histórico y ahora el SP500 haciendo uno nuevo. Lo puedes ver ahí, ¿no? Claramente. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente así es como empieza el bajón. Ahora, me preguntas, ¿qué tanto puede llegar el SP500? Yo tenía dos objetivos principales, 6,500 puntos y 7,000. Y déjame ver algo. Y también tengo un bias muy grande que no quiero que lo usen. Esto es lo que yo pienso, que es lo que he dicho por un rato, de que nos vamos a encontrar con ese gran bajón de mercado en el último cuarto de este año o al principio del próximo año. ¿Ok? Me falta, esto podría ser, ya estamos en septiembre, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, son 3 meses. Esto ya sería empieza el último cuarto del año. Entonces, si me vas a preguntar, me voy a ir por mi bias y tengo que ponerlo enfrente porque, pues, me caga cuando la gente tiene un conflicto de interés en algo y no lo cuenta. Y me vale verga. Te lo pongo aquí en la mesa, ¿no? Y no tengo un conflicto de interés, no me interesa. No, no es como que gane más o menos si le doy a todos estos pronósticos. Una vez más, le puedo atinar absolutamente todo, ¿no? Y escribir un libro, nadie lo va a comprar, este canal no va a tener más vistas, todo el mundo va a seguir viendo a todos los pacos. No tengo nada que ganar con esto, pero mi preferencia, mi sesgo es que vamos a encontrar tope de ahora a diciembre o, porque es un cuarto entero, o de diciembre o de enero a marzo. Y yo sé que es un rango grande, pero son solamente 2 cuartos económicos. Y esto lo dije desde tarde el 2023.
vamos a ver qué exactamente pasa. Pero mis objetivos, ya estás muy cerca de ellos. 6,500 ya tocó el primero y 7,000 sería el siguiente. Y está, vamos a ponerlo, vamos a dibujarlo. ¿Qué tanto del máximo que tenemos de hoy? Solamente un 7%. Nada mal. Para un asset que ha subido como loco, nada mal, ¿no? Un 7%. Ahora, vamos a analizar esto rápido. Trimestral. Trimestral, puedes ver lo fuerte que es, literalmente, en el último bajón que veniste acá, ni siquiera tocaste el promedio del 21. El promedio del 21 solamente lo has tocado en el 2020, 2011, por supuesto, el 2008 y todo esto, que fue donde perdimos todos estos promedios. Y también por debajo en el boom de los .com. Entonces, venir al 21 en el SP500, el 4,800, es un movimiento ya extremo, ¿ok? Y ahora, ¿lo puedes perder y caer y tocar el 34? Claro, lo hiciste en el 2020, ¿no? Vamos a medir eso, ¿cuánto sería? Recuerda que estás en un mercado bajista, 20% para abajo. Vamos a ver los promedios de los bajones. En el 2020 al 22 bajó 27%. ¿Cuál fue este? Ah, no, ok. Ese fue el del 2022, perdón. Del 2021, cuando fue el tope del mercado, acá al mercado bajista del 2022, fue un 27%. COVID, que fue esta, básicamente una vela, ¿no? Vamos a ponerla de acá a acá. 35%. 2008, lo vamos a poner acá. 57%. Básicamente tu media de movimiento a la baja es un 30%. Eso te pondría más o menos por ahí de los 4,500, el promedio. Uno como el 2008 te llevaría al 3,200. E interesante porque esta zona es, o sea, pueden ver acá justamente lo importante de esta zona. Entonces voy a poner acá para que lo tengamos. Corrección promedio sería 30%. ¡Qué hijo de puta! Ahora, esto es considerando que topemos donde estamos, por ahí de los 6,500, ¿no? Para poder considerar estos escenarios. Para que la gente no crea que es el fin del mundo si esta madre llega a caer y la chingada. Solamente tengamos esto ya puesto acá por cualquier cosa. Por ahora, tienes un Bitcoin que topó comparado con el SP500 hace 20 días. Un Ethereum que lo hizo hace 10 días o menos. Y ahora tienes el SP500 dando el grind up, grind up, grind up y continuando, ¿no? Más que entendido. Ok. Trimestral, tienes muchísima fuerza, estás haciendo altos más altos, bajos más altos por todos lados, no hay ninguna indicación de nada. Lo que sí es, toda esta subida la hicimos con volatilidad y expansión de volatilidad. Y ahora esto podría estar dando potencialmente la vuelta, llegando al extremo y por fin diciendo, ahí quedé.
Si eso llegara a darse, si esta volatilidad nos llevó para arriba, sugeriría una corrección. ¿Ok? Importante tenerlo en mente. Y déjame, lo veo con el HPDR. A ver, objetivos. También puedes ver que ya estamos en el 61.8% y acá el 88.3% literalmente está en esos 7,000. El 78.6% en 6,900. Para mí, si yo fuera a apostar y veo que empieza a continuar esto para arriba, y ahora sí que si me pusieras una pistola en la cabeza y dijeras, ¿de dónde hago el short? Yo diría 6,900, porque todo el mundo está esperando los 7,000. Ahora puede que los toque, sí, que los pase tantito, pero yo esperaría los 6,900. Pero puedes ver que estamos ya entrando en zona de extremos. 7,500 sería el 97.5%, que no lo ha tocado desde este subidón a octubre 21. Y que también fue un ejemplo raro, el abril 2013, el 2010, después del superbajón, o sea, después de extremos. De un extremo llegas a otro extremo. Y esta vez no ha sido al extremo alto, fuiste al del 78.6%, por lo que para mí debería de ser por ahí de los 6,890, donde encontremos esto. Voy a ponerlo así. ¿Ok? Mensual. Mensual, tienes volatilidad expandiendo por un periodo y ahora estás viendo, esperando esta confirmación del segundo. Todavía falta todo el mes. Estás en la parte alta de la zona azul. Lo puedes ver acá. Y esto te podría llevar tranquilamente al 61.8% si es que lo llegas a romper este máximo que acabas de hacer en los 6,560. Si llegas a romper eso, siguiente objetivo natural sería el 6,767. Y de ahí, el 78.6% en los 6,900, casi 7. El 88.3% está en 7,200. 2 semanas también vienes de este periodo de expansión, de volatilidad, y estos dos fueron los que te dio básicamente el pompazo de abril. Este fue el bajo de abril. Quiere decir que volatilidad acompaña el bajón en corrección en estas temporalidades, tal cual como lo dije, y por encima del promedio nos está dando los zampompazos para arriba que estás viendo acá. Estamos llegando al extremo. Lo pueden ver ahí. No ha pitado tantos extremos desde el 2020. Eso sería un caso extremo. Pero ya estando acá, ese extremo podría ser una caída potente de volatilidad, que sería un ajuste. O que los pinten extremos y llegues al 7,500. ¿No? Pero por ahora ya estás en el 61.8% y llegaste a topar un poco por encima, casi en la zona del 78.6%. Lo puedes ver acá. Semanal, ya tienes volatilidad contrayendo ante esta consolidación que va para arriba. Y una vez más, la parte alta de la zona azul son 6,583 y el 61.8% son 6,680. El 88.3% es donde está mi línea meme. Interesante. Diaria. Periodos de nula volatilidad. Nula volatilidad. Está esperando un movimiento fuerte, agresivo, el SP500. Por ahora estás teniendo el rechazo de la media en los 6,500. Estás cayendo. Siguiente objetivo natural debería de ser no natural. El siguiente objetivo, de acuerdo a probabilidades, deberían ser los 6,478 y de no aguantar 6,400. Puesto bastante sencillo. En esto el SP500. Eres alcista, quieres poder aguantar los 6,400. Eres bajista, pierdes los 6,400 y llévate este wick de aquí abajo en los 6,372 y te vamos a invitar a buscar los 6,200. Ese sería el principio de la caída. Volatilidad está preparando un setup, no sabemos si es a la alza o a la baja, igual que con Bitcoin y con todo esto, pero para mí se me hace interesante que Bitcoin esté corrigiendo y Ethereum esté corrigiendo 10 días, 12 días después y el mercado acaba de hacer altos históricos el día de hoy.
Esto, y no lo quiero decir, pero lo voy a decir porque una vez más me debe de valer verga todo esto. Es un mal changuito que no me deja decirlo. Mal changuito, Alejandro. Esto parece el tope del tope. No en esto, pero en Bitcoin y en Ethereum. Puede que ya lo haya dado. Y que todo, y eso tendría sentido, que todos estamos esperando, güey, es que Ethereum va a llegar a 6,500 puntos. Yo mismo, el imbécil de yo, el changuito Alejandro, diciendo eso y puede que ya haya topado. Tenerlo en mente. Una vez más, no te quieres llevar 6,420 a la baja. Si eres alcista en el SP500, esa sería tu primera llamada. Y la última, antes de que esto se dé la vuelta, llevarte los 6,372, este wick bajo de acá. Ahora, 2 semanas lo pinta un poco mejor. Chingada. ¿Por qué lo pinta mejor la de 2 semanas? Porque tu promedio del 9 continúa en los 6,200. Siempre y cuando estés por encima de tu promedio del 9, todo bien. Entonces tu zona de no perder son 6,200. Siempre y cuando estés donde estás y continúes haciendo bajos más altos, tu siguiente objetivo debería ser los 6,890. Ya estamos a nada de fin de año, por cierto. All righty, sir. Let's go to Nike. Yeah, let's check this out. We haven't looked at Nike in a long time. Yeah. But the World Cup's coming. Yeah. I think, I can't remember. I think there was, last time we looked, long time ago, it was the Olympics or something was happening. The Olympics. And whoever, by the way, whoever said it was like, every time during the Olympics, Nike goes up like crazy. And in that one, he didn't. Yeah, no, it didn't at all. And, you know, the thing with Nike is it actually makes sense on why we're not looking at it, because it's just in a bear market, consistent monthly downtrend, monthly silver cross. I believe, let's check. I think this is the only silver cross to the downside on the monthly. I'll say that and then eat my words. Let me just quickly check that. Yeah, so this was the only silver cross to the downside on the monthly. And actually, the monthly is telling a nice story right now. You're right into resistance and a major rejection zone. You've noticed on Nike, it can get past the monthly 9, but it's all about the 21. That's the second spot that you'd be looking on a silver cross. And so you see here, we've had that silver cross happen quite a while ago. The monthly 9 definitely did respect it down. So now we've gotten back above the monthly 9. We've held it for 2 monthly candle closures. Now we're on the third. What's the current move here? Well, I'm looking for maybe a move up from this point if we don't break down from here, which I'll explain on lower time frames what that would look like. But let's say the monthly holds the 9. I actually want to see these wick highs get taken out and actually get a retest of the EMA 21. Now, if I throw the HBDR on, this kind of lines up nicely because you do see that the monthly is in a downtrend, yes, but you're also under the 38.2%. Now, if you look at the 38.2%, you'll notice that you've consistently rejected the bottom side of that channel this entire move down. You went up, you rallied up, you rejected it, you stayed below it, big red dildo down. Then you rallied all the way back up. You couldn't reach it before breaking down. And then here you did actually pop back into the blue zone. But you still could not get back above the monthly 9, aka the silver cross, leading to a nice red dildo, losing that monthly SMA 200. I remember talking about that. Major zone here. That was the first time you've ever lost that in this chart's history. Just telling you that, yeah, this is extremely weak. Now, you did dump from that SMA 200 getting lost. But then from this red candle, you started to move up. You've reclaimed the monthly 9, and most importantly, that monthly SMA 200. So what I'm looking at now is 2 scenarios. Bulls absolutely need to see this monthly EMA 21 get reclaimed. That'll then open up a move all the way back to around that $90-ish region. You have the EMA 34, the median, the EMA 100, lots of area of interest here right around that meme line, which is at $87.94 to be exact. You'd also notice getting back above the 21 would mean that you're going to retest the actual 55, which would then start meaning that potentially the silver cross is going to invalidate or it's weak.
So actually, this is a major spot here. And if you are looking to long Nike, there's really no reason to, as long as you're under February 3rd's wick high. So you need to absolutely take out February's high, essentially. Taking out February's wick high would then shift us back into a daily uptrend or monthly uptrend, de-solidifying it being in a bear market. Now, you definitely want to be cautious here of a move down. If you make that move up and actually hit the EMA 21 on the monthly, I actually want to look at that as potentially a rejection zone. And this is where bulls can start forming structure, right? I don't think you're just going to do this and move up. I think you can easily come up, almost take out the last major lower high, roll over, and actually retest this monthly SMA 200. Because if we go and throw the rainbow chart off and actually look at this monthly SMA 200, you can notice really one thing here. Just go to it. Don't really test it a lot. And actually, you've never tested it. So you've never fallen below it. You've never gotten a reclaim, and you've never ever tested it. And on any chart, a monthly SMA 200 is insanely strong. So getting back above doesn't just mean we're so back, it's time to be a major bull. You need this to prove to you that it's going to be bullish. And in order for that to happen, you just need you need more price action around that $66, $65 region. If you can actually start getting price action, consolidation around here, this will be a great scenario for a move all the way back up and potentially retesting the EMA 21 and maybe even breaking it. In this region, you've seen chop happen before. You've gotten back above the meme line, and then you lost it, leading to just a few tests of the bottom side of the range before going up. This is exactly what you need in order to start moving up over here, which just will give you that bullish price action. That way, then you can start maybe putting in a higher low before the trend shift. But remember, you can't really call this bullish as long as you're in a monthly downtrend. So I know I've talked about the monthly a lot, but this just puts it in a nice perspective. The macro is very bearish. HBDR is still in a breakdown, and you're retesting the EMA 21 potentially, which is just the second spot of the silver cross that we've had. So a lot of reasons on why you should be cautious here. And even more so, if you got a pullback, watch for that monthly SMA 200 to hold. Because now that you are above and you've stayed above for a few monthly candle closures, this now needs to act as support. You just won't know if it is until you actually retest it. So bulls are really going to be using April's low as the low, and they're going to be honestly trying to scale longs and even investing right at that SMA 200 on the monthly. Why would they be investing there? Well, I mean, you just have an easy gauge on where you're wrong, at least. Instead of just investing here and here and here, you at least were able to wait for the monthly SMA 200, noticed it got lost, so no investing there, totally missed out on a major move down, 20%. And now what you can do potentially is start looking for longs and or little investments up here, targeting closer to around that $90 region. If you can hold above the SMA 200. And that makes sense, right? You hold above the SMA 200, you target the EMA 100. And even on an investment, that's still a 35% setup potentially. Pretty nice. Put $1,000 in, you can make $350. And see, I like that for investing because you have just an easy gauge on if you're wrong. But remember, it's going to be dependent on breaking this high. You need to break the monthly downtrend to really get this party started. Once this monthly downtrend's broken, yeah, you can start targeting a lot higher. Once you break and reclaim $90, I do think that's when you can start making a major move up to $100 and beyond. I mean, getting back above this region here was the start of a major rally for Nike. And losing it was the start of a major dump. So logically, you should be using a $90 region. And that luckily comes nicely with the monthly EMA 100. Because from that $90, you did push down 41%.
and vice versa. Even on this retest here, how much did we bounce? 37%. Wow. So big moves do occur from that $90 region. But just don't disregard the monthly EMA 21 because, well, that just hasn't really treated bulls nicely so far. So that's the monthly analysis I have here. I'll dissect it now in lower time frames. Where can we know maybe this is rolling over and we're not going to get that, you know, little bit higher into the 80s before rolling over? Well, let me delete this. Well, it's really obvious. I mean, you are now back above all major moving averages on the weekly. Granted, you may lose the weekly 9 today. So you want to watch that very carefully. The weekly 9 should hold if you're going to make that move up to the monthly EMA 21. Because what you're noticing is when you do get back above the weekly EMA 9 and then you lose it, you know, often it does reject giving you a major move down. Reclaim the EMA 9, come up. And then once you lose it, it does just start a major rally down. So for me today, luckily, because we can't just trade off a monthly, I want to just see the monthly, weekly EMA 9 and weekly median hold. Simple. If that can hold, then yeah, that'll give you a bias on making another move up, maybe testing these highs. And then there you can see if you're actually going to test that monthly EMA 21. Because if you're not, then yeah, the weekly could tell you that this may start rolling over before. You may then get that scenario where you're going to test the monthly SMA 200 before going back up to the monthly 21. It's a big spot. I mean, you're either going to move up a little bit more and then come down or just start coming down from here. Regardless, I do just see this coming down at least 10% from where it's at before going up. So if it does end up moving up from here, I guess that's not the worst, 7%, but the weekly will tell you that. So if you are trying to catch that, I would be focused on this weekly, right? Because why would you then want to hold a trade scaling longs here if the weekly 9 just got lost? And you can see this should hold because, well, you're getting a lot of chop and downside move from the weekly 9. Nice move up. Okay, cool. But then now this is the first retest. So you should see some bullish reaction here. If you don't, then yeah, you're going to get a move all the way down to that $70 region. And with what we know on the monthly, then you have to just start looking for that move to the SMA 200. So big weekly today. So that's the weekly. Let's go here to the 5-day. Same thing. And then the 2-day. Okay, cool. So the 2-day might be even giving you confluence of that pullback scenario first. Again, you can really solidify it with the weekly EMA 9 getting lost. We've simply seen a weekly 9 reject pretty nicely on Nike. And what do you have here on the 2-day? Well, you have a loss of support. You tried to move back up, and this just solidified this region or even that 2-day EMA 9 into resistance, all while putting in a breakdown on the HPDR. So in this perspective here, this should tell you that once you lose that weekly 9, you most likely are going to make your move down to that low $70 region. And you can just obviously see that. Lose at 21, you go to the 34, you have the 100 there. Yeah, it may bounce, but again, with what we know on the monthly, most likely you'll just get that retest of the monthly 9. And then you'll roll over to that $65 region where, again, that should hold. Like if you get any pullback, there should be no more downside move past this SMA 200. No monthly candle closure should lose this anymore. That's how important this is. And if it is and it gets lost, and well, GG, bulls, pack it up. This was just a massive trap, and Nike's going to go a lot lower, possibly to $48 to like $39, a lot lower. So it's really crucial to hold above this $65. If you can take anything from this analysis, hold above $65, you'll move up. And if you lose $65, you're going back to the gutter all the way around $48, and April low will get taken out. Some more hopium here. Bi-monthly got back above the EMA 100. This was very crucial because, well, it was looking like the next objective was $38. But this is exactly why you need to hold $65 if you get any kind of swipe down.
because you can just obviously see you have the bi-monthly 9 sitting right where you'd expect to reject. So if you get any kind of pullback, the monthly will guide you to maybe getting a good bi-monthly spring here. But if you start closing the monthly back under the SMA 200, the bi-monthly loses the EMA 100. Yeah, your next objective will be right into that $48 region to like $39, which at current price action is 47% down. So, how low can Nike go? Well, it can go very low. It's already down 71%. Maybe it can go to the 80%. So watch today very carefully. The daily is in a breakdown. So the daily and the 2-day are already telling you to be cautious, and the weekly will kind of solidify it for you. Watch the weekly 9. You should hold the weekly 9. If you continue to hold the weekly 9, I think you can get a move up to the $78 to $80 region again. But if you can't, and the daily closes under the 34, the 2-day still remains under the 38.2%, all while the weekly 2-day loses the 9 and the median, then yeah, I will consider that confirmation, and you can start stacking shorts off the weekly 9, targeting back to around $70 to maybe $65 for the extremity low. If you lose $65, yeah, I think this is cooked. We're going to at least test back to around $55. And at that point, you have to consider just testing the $48 to maybe even $39, which then hopefully will give you a bounce. I mean, one would hope. Yeah, because just the macro really does not look good on Nike. You can try to squeeze the juices out of the monthly, but you start looking at like the bi-monthly, quarterly, it just looks like a bear market. So you've never had this like price action on Nike before. So it is something that you should not be uber, like super mega bullish on this at all. Rather, you should be mega short on this, because each lower high has been just printing for shorts. And so watch the EMA 21. That's the rejection zone. Only way I get bullish on this is if you get back above that $79 to like $80 region to just target 90, and then that should reject. Now, blindly bullish, get above 90, and I think the party can start again. But really, gun to head, I think it's going to reject hard from here. I don't even know if the SMA 200 will hold on the monthly, and that's why you have to really watch the reaction in this region at 65 to 66 bucks. So I can't say it's going to be support. We have to have price prove that to us, and the only way that can occur is getting a nice downside move. So that's all I have on Nike. It's looking somewhat better than last time we saw it, but let me share my screen and switched XRP. Wonderful. Oh, I keep forgetting to turn this off whenever I start. That's the air purifier. I apologize, fellas. Let's see the PP. Let's see if it looks The good. XRPP. Let's start with the daily on XRPP. We are getting just about to get a daily silver cross to the downside. It has not confirmed yet, but it's very likely on this daily close. As long as you are trading below about $2.90, this is going to confirm a silver cross to the downside, and that is very likely going to correspond with a dump afterwards. What I would like to see, preferably, probably not going to happen because it'll be too easy, is alongside that silver cross to the downside, a daily close below this 100 EMA, and then that'll basically give you a confirmation that you're going to go down to this 200, right around $2.48. But it's likely not going to be that easy. What's probably going to happen is you're going to get a silver cross, a nice little thumbski, maybe down to this 38.2%, probably a little bit of a bounce over here from here, and you're going to have to watch to see if it closes below this 100 or not. If it does close below this 100, likely going to be a bearish retest into that 100, and then a nice little thumbski into that 200. Right now, momentum is still pointed to the upside, while volatility is approaching 0%, and the jewel is starting to lose the sell signal and flip into a neutral. Right now, we are still, I believe, we're ever so slightly above the median. Median right now is at $2.80.
we do close above it, then we should get another retest of this 38.2%, which is likely going to move down a little bit. I'd like to see it somewhere around this cross and this meme line. That'd be perfect because this is likely going to silver cross, very likely on this close, and then we're going to get that cross right over here, right along the meme line, perfect rejection zone. Let's move down a little bit. 4 hours currently also now flipping to the upside with volatility approaching 0%, and the 4 hours giving a fresh jewel buy signal. So, and we are currently above the median. We've opened above the median. As long as we are holding above that median on a closing basis, likely going to get a move up to test this 38.2% based off of that jewel buy signal and momentum to the upside. That's about like $2.85. Highly likely you reject that zone though and continue to the downside. Sorry to break it to you, community members. 2-day currently is getting a loss of 38.2%, bearish retest, and a rejection, with momentum freshly to the downside and volatility expanding. As long as you continue to reject that 38.2%, likely going to get a move somewhere around that 50%, which right now is $2.75, and another retest of this 55 EMA. Eventually, this 55 is going to break, and you're going to test somewhere around this 100 at that $2.50 zone. 5 days currently below the median, getting a bearish retest of the median and a rejection. Currently sitting right around that 21 EMA. Once you start to lose that, you're going to get based on this median rejection, you would have a probability of getting it move down to this 38.2%, which is right around the same $2.50 zone. Weekly is also pointed to the downside on momentum, very close to the bearish control zone. Volatility is now just about to start expanding from 0%. We are currently getting somewhat of a bounce from this 21 EMA. If we do continue to move higher, likely tap somewhere around this meme line and 38.2% at around that $2.90 zone. High probability for a rejection in that area. And then you're going to come down to this 55 at around, ever so slightly rising. Right now it's at about 214. But the previous times you did front run it, so maybe you will front run it. But the invalidation is closing a weekly over that 38.2% at around $2.92. That happens, then you're very rapidly going to go into the mid threes. Oops. I accidentally pushed something on TradingView. I had to cancel that. 2 week is currently now also flipped to the downside. Volatility is contracting, so there's some hopium there. The jewel still giving you a buy signal on the oscillator. But you do have the pink now crossing below the yellow, and it is currently below the yellow. It's ever so slightly below the yellow, though. If we do get a close over this 38.2%, that likely will flip back up. And that is currently at about $2.83. Lines right up at that 5 EMA as well. It's very nice to see that. Basically telling you that if you close over this 38.2% and this 5 EMA, you're probably going to go to all-time highs. Monthly is currently flipping freshly back to the upside, getting over the moving average. Volatility is still contracting, but it's close to going into an expansion phase. And the monthly jewel is now starting to curve around, lose its sell signal, very close to giving you a buy signal. And you're well above that median. But that doesn't mean you can't come back down to retest that median, and it would still be bullish if it did that. Retested the monthly 9 EMA, slightly below it to test that median. That puts you around like $2.30. How much of a pullback is that from the all-time highs? It's like 35% down. That's not really that bad considering Bitcoin pulls back 33 to 35% on its bull market corrections. So why can't the shitcoin do that? Very easily could. But if you close over the 38.2% at $3.34, then you're likely going to go to significantly new all-time highs, probably somewhere around like eventually $6. That's a big if. Now let's go to the RSI. And let's do BTC first. Yeah, do the 2 point.
Quarterly, nothing. Still maintaining closes over that 21 EMA on the quarterly, which has been resistance ever since around 2019, 2018. Monthly is very, very close to silver crossing. Basically, on this monthly close, this is probably going to silver cross. This is the first time ever you're getting a silver cross to the upside. You have only had a silver cross to the downside. Dun. Daily is close to silver crossing to the downside. 12-hour already has. And now you're just getting a retest of the 9 EMA. As long as you're below that 9, you're very likely going to make your way down to this 200 at around 0 point something, many zeros, 2400. That is how much down from here? Not that much, it's like 5-6%. That put it down like maybe 10-12% versus dollar. Four currently has many drives of bullish divergence. This will be active as long as you're over many zeros, 2511. Can't tell you what target it is because too many decimals. I'll switch back to the dollar pair now. This is the one that everyone actually cares about. Nothing. 2-week currently has active hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $2.76. Next target is that simple moving average. Well, first the neutral zone and then the simple moving average. The neutral zone is at about $2.93, so not very far away. And then the simple moving average is at $3.64, basically all-time highs. Weekly's currently got 3 drives of bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $3.08. Next target is that neutral zone, which is currently at $2.18. Interesting, right around that $2.20 zone for the median. Daily's got hidden bearish divergence. It's going to be active as long as you are closing below $2.88. Next target on the divergence is the critical zone, which right now sits at 229. Interesting. Also, that zone comes up. Looks like we're going in for some correction / crash. Let's check momentum. And remember, this is not me saying I want your favorite magic internet coins to go down. I'm just telling you what's probable. I actually hope I'm wrong. Quarterly is currently flipped to the upside. Do you see that? You see that? It's flipped up. Flipped up. You can hold. Don't let the bankers take your coins. It's flipped up as long as it's closing over 92 cents. And it's currently breaking out of the bearish control zone, very close to making its way into the bullish control zone. Maybe in 2 closes it'll be inside. On this next projection, it's going to be at the edge. So the monthly is currently also flipped up, freshly flipped up, rejecting getting out of the bullish control zone, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 234. And monthly has put in hidden bullish divergence. 2-week is also freshly flipped up, rejecting the bearish control zone, flipped up as long as you're closing over 227. Weekly is flipped down, volatility is contracting, so there's some hopium there, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $3.04. 5 days also flipped down as long as you're closing below 333. 2 days also flipped down with some volatility expansion, and it's flipped down as long as you're closing below 298. Daily is currently flipped up. Volatility is contracting, however,
And let me zoom in a little bit, along with that silver cross, which is just about to happen, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 272. So it would be interesting to get silver cross happening with momentum flipped up. Tells you you're likely going to retest that cross at least one more time, and then that's when you get your dumpski. 4 hours also freshly flipped up, as long as you're closing above 279, with volatility at extreme lows now. So where would that cross be at? Right at that meme line at around $2.90. And then that brings you towards, what's that, 240, 250? So on the high time frames, XRP is still looking kind of bullish. Momentum is freshly flipped up on the monthly. It's flipped down on all of the medium-term time frames, and then it starts to flip back up on the lower-term time frames, like the daily is flipped up. It lines up with the silver cross, which is very certainly, almost certainly going to happen on this daily close. Lines right up with my meme line at around $2.90. On the low time frames, likely do see a move up to somewhere around $2.90. Very high probability of rejection at that zone, and then you're going to come down somewhere at a minimum to the monthly 9 EMA, which lines right up with my meme line right around $2.50 to $2.40. High probability bounce in that region, but I don't think that bounce is gonna be the one you're looking for. I do think eventually you're going to come down to somewhere around that monthly median, which is at that $2.20 zone. And if you are going to be bullish in this area and go to new all-time highs in this rally, that's where it's likely going to bounce. If not sooner, but that's basically the last line in the sand where you got to bounce in that zone. Otherwise, if you don't hold that area, then it's likely over for XRP, likely going to retrace this entire pump and go somewhere below $1. I'm not currently of that opinion. I do think it's going to bounce somewhere around $2.50 to $2.20, and then from there make a nice new all-time high, and then we can forget about all this mess. And the invalidation right now for downside is going to be getting a weekly. Let's go down to 2 week, getting a weekly close over about $3.38. If we get that, then all right, we can go to new all-time highs now, and it's all fun and fine and dandy, and it's wonderful in the world. What was to the downside, the zone not to lose if you're bullish? $2.20. Thank you, sir. Perfecto. Right after this, 1 second. Sorry, was fucking feeding the baby squirrel. It takes. Imagine feeding something the size of your thumb. Like you can still see her intestines through her and her heart through her skin because she's so fresh. Well, my gosh, so yeah, little. and then you gotta pin them down so that the liquid doesn't get into their lungs, and like it's a fucking mess. It's a mess. It takes forever. But either way, thank you so much for that. We're gonna do QBTS, which is the Korean BTS, and Lucid. I'll do QBTS. Oh, all right. I'll do Lucid. Oh, look at Lucid. Pretty good. Nice pump. They had a stock split. Lucid did. They did a reverse stock split. Interesting. Okay. Yeah. Cool. You can't be like everybody else, you know. Yeah. And they want to compare their price to Rivian and be like, we're still above you, but it's a 10 to 1. So if you had 10 shares, so $2, now it costs 20. Well, basically 20, 10 shares became 1. So 20. So we're above 199, basically, if you remember the chart. Okay, yeah, this will be a fun one. This will be a good one. Because I made a new low. Well, oh yeah, I am going in on this one. They had to do that to avoid this thing becoming a penny stock. I think so. But right now, I'm on the positive. So I like. Let's go. Okay. Let me do Nike first. Thank you. Perdón a todos. Tuve que darle comer a la ardilla, bebé, y es una mamada darle comer algo que es más chico que tu pulgar con una boca chiquitita y no mamen. Pero bueno, vamos a ver Nike. ¿Qué es lo que está haciendo Nike estos días? Vamos a empezar con la trimestral. ¿Qué les parece? Para ver lo que ha pasado. Nike ha estado corrigiendo durísimo y la razón por la que lo estamos viendo es Abu pide ver Nike porque viene el Mundial.
Viene el Mundial. Hemos visto una corrección de hasta 70% en Nike. Normalmente este tipo de correcciones son ahí ya el final. La cosa que no entiendo es por qué ha caído tanto, pero al mismo tiempo también entiendo el por qué. Cuando estás viendo todo lo que es moda rápida, barata, Nike todavía no está en ese plan. Nike todavía vende como productos más premium. Y además tienes toda la competencia ahora de todos los idiotas como el tío Salo que venden estupideces, bueno, que vendían estupideces, mercancía y playeras y su línea de ropa y la mamada. Y ahora todo el mundo le está haciendo la competencia a Nike, quieran o no. Entonces, muy interesante esta situación. Quiero ver cómo corrigió en 2020, que fue de acá, esencialmente acá, una corrección de 43% en la pandemia. ¿Qué tal el 2008, no? Vamos a ver el 2008 entre todos. Por acá en putiza, esto seguramente fue 97 al 2000. Vamos a ver el boom de las .com, ¿qué les parece también? 65%. Y de ahí el 2002, 4, este fue el 2008. Vean todo lo que tomó, por cierto, el 97 hasta el 94, casi 10 años en recuperarse. Para toda la gente que esté interesada en meterle a Nike. Esta es la caída más grande en toda la historia de Nike. O sea, el pito, la más grande. Y una vez más, creo que su modelo de negocio ha sido completamente comprometido comparado con cómo se está moviendo el mundo el día de hoy. Entonces, solamente quiero poner esa nota por ahí. Estamos en una clara tendencia bajista trimestral. Tuviste este liquidity grab, veniste a tocar el EMA 100. Voy a decir, esto para mí, si no se va a ir a cero y tienes fe, yo estaría comprando Nike. Para mí, personalmente, no me interesa para nada. Pero si le tienes fe a esta chingadera, aquí toda esta zona te vale verga cuánto cueste y cada que baje más vas a agregar más y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Claramente nos sirvió esta línea, estamos rechazando, no habíamos visto este gráfico en un rato, así que vamos a ver qué nos dice el HPDR en estas temporalidades. Vean, exactamente, venimos al 97% y el 97% nunca, sí, exactamente, nunca lo tocas. Esta fue la oportunidad de oro en los 57, estás, ¿qué es? ¿35% arriba? 41% arriba, discúlpenme. No es que malas tus cálculos, Alejandro. Yo veo otro canal donde el güey saca su calculadora y lo hace en chinga. Estamos siendo rechazados, estamos por acá, nos rechazó el 78.6% y estamos abajo de nuestro promedio del 5 mensual, trimestral. Es muy importante esto porque qué debilidad tan potente el no poder pasar del 5 trimestral que está en 70, un par de centavos arriba. Promedio del 9 va a estar en 82, que va a ser una zona importante a poder romper y ahorita vamos a ver por qué. Mensual, ya vienes desde la parte baja del 97.5% acá, que fue la que tocaste en abril del 2025, y ahora vienes empujando para arriba. Intentaste entrar en la zona azul 1, 2, 3 y probablemente vayas a corregir al S&P 200. La razón por qué es simplemente, si tuviste esta caída y luego el breakout, y esto va a ser de verdad el breakout, esta zona de los, puta madre, me salió de la chingada eso, de los $66 debería de ser donde vengas acá y rebotes con un chingo de fuerza. Esa es la zona donde si estás interesado en comprar Nike, vas a tener la mayor oportunidad, en mi opinión, de poder hacerlo. En los $63 con 2 centavos. Estamos en volatilidad, está contrayendo, no nos dice absolutamente nada. Bueno, volatilidad expandiendo ha sido caída y volatilidad en contracción, que es normalmente un indicio de corrección, ha sido un pumps. Una vez más, no le estoy diciendo a nadie que compre Nike, ¿ok? Que nos quede claro. No me interesa a mí para nada. Pero está muy barato comparado con el pasado en ese... Y a mí me gusta ver acciones así. Cuando estoy invirtiendo a largo plazo, me gusta ver cuál es la comparación de cuando ha caído en el pasado, qué tanto ha caído, ¿no? Para simplificar todo y no tener ni siquiera que empezar análisis técnico y la verga. No, güey, ¿cuánto ha caído? ¿Cuánto? Tesla estaba bajo 50%, no mames, descuentazo, comprar. No requiere de demasiado cerebro esto.
Honestamente, ¿cuánta gente imbécil como yo no conocen que invierte y que le va bien? ¿No? Somos tontos y cualquiera lo puede hacer. Es solo encuentra la manera más tonta que funcione para hacerlo. Venimos a tocar el promedio del 34 en la de 2 semanas. No lo habíamos hecho desde diciembre del 2023 y fue un SFP. Y antes de eso fue otro SFP. Y la última vez que de verdad estuvimos por encima de fue en enero del 2022. Y desde entonces Nike estaba en una tendencia bajista. Ahora, estás toque y toque y toque la puerta por acá. ¿Qué crees que va a pasar? A cierto punto vas a reventar. Y esto tiene cara de que pronto vas a poder retomar este promedio del 34 que está en los $76 con 18 centavos en la de 2 semanas. Yo creo que eso sería lo que yo me llevaría para medir esto. Aunque, de nuevo, puedes venir a los 66 y aquí está mi confluencia, ¿no? La media. Veniste hasta arriba al 95% con esta vela y ahora vas. Recuerdas, es normalmente como funciona esto. No sé por qué vergas, pero pues, así es como funciona. Aquí es donde yo esperaría el rebote para irnos para arriba. Aquí es donde está el S&P 200 en la de 2 semanas y también la media en la semanal. Digo, seguimos en la de 2 semanas, perdón, estábamos hablando de la mensual. Correcto. 2 semanas acá. Correcto. Ok. Semanal. 8 de la mañana, Vladimir Putin viene y se roba a tu hermana y luego se la coge enfrente de tus ojos. ¡Qué desgracia! Pon el golpe sobre la mesa con la cabeza porque le está dando por atrás muy fuerte. Pero en fin, estamos cayendo en la media. Esto es bajista. La media está en los 74.52. 15 centavos arriba. Esto va a cerrar en 3 horas 33 minutos. Si llegas a cerrar así, tu objetivo normalmente sería la parte baja de la zona azul, pero el 61.8% tiene esa cantidad de probabilidades de ser tocado y está en los 67, 66 Abu. Si estás buscando dónde agregar esa posición, por ahí. Y una vez más, tienes que creer que Nike no va a irse a cero. ¿Ok? Es lo único. Ahora, yo no creo que sea posible, pero todo en este planeta es posible, sobre todo entendiendo que las tecnológicas van a ser las que van a ser dueñas de todas las empresas y pues va a pasar, queramos o no. Diario. ¿Qué tenemos en la diaria? Vamos a ver. Tenemos volatilidad expandiendo ante un movimiento completamente lateral. Felicidades. Gracias, Nike, por ser una hija de perra y no decirnos nada. Estamos en el 78.6% de no aguantar. Y ahora, atentos. Déjenme quito el HPDR. Esto es interesante. Ok. Habíamos perdido el promedio del 100 y lo perdimos hace cuánto tiempo. Y en la diaria, por fin lo recuperaste. Lo mismo pasa con el S&P 200. ¿Cuál es la regla del tío Salo? Cada que tenemos una zona importante a romper, ¿qué es lo que pasa? Vienes a retestear para finalmente dar el movimiento para arriba. Ahora, para mí no puedes retomar el nivel de los 66 y quedártelo. No están los 66, por cierto, acá. ¿Qué tanta confluencia existe en ese nivel? Vamos a verla. Ahorita, déjame le pongo rojo. No, amarillo para notarlo. Ok. Esto, si no puedes aguantar esto y caes y lo pierdes por completo. Ahora, aquí hay una trampa para todo el mundo que no lo pueda ver. ¿Qué es la trampa? El gap, aquí abajo. Es decir, no, güey, va a bajar más una vez que llegues a 66, que estés en medio del gap. No tiene obligación de cerrarlo. No lo tiene. Solamente para que sepan. No lo tiene. Mucha gente cae en esas tonterías, que es lo que es el gráfico, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Ahora déjenme ver la confluencia de esto, de mi zona amarilla. ¡Ay, güey! Los 66. Retesteados en el 2020. Ah, tomada de liquidez. Ok, tuviste el breakdown de esto. No veniste ni a retestear el breakdown, tío. Probablemente vayas a venir a estos 104 efectivamente, eventualmente, por acá. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Hombro, cabeza, y es por eso que tienes que hacer esto. Porque aquí estaría el siguiente hombro. Y eso pondría
¿Un objetivo de qué? Y esto me lo estoy echando como taco, como, con ojo de buen cubero. Justamente el retesteo de esto por ahí de los $100. Pero es lo que tendrías que esperar, que aguante los 66 y no te lleves este mínimo, mi abu. Literalmente ese es el juego que estás esperando. 66 es la zona importante para agregar. Y si ya no te los llega a dar, quieres ver que esté por encima de los 68, $69 para adelante. Nada difícil, honestamente. Nike. Vamos rápido en putiza a ver XRP para poder darles lo que sigue a manos de estos cabrones. Qué estupidez estoy haciendo. Pero no tengo 50,000 pantallas, 30 ardillas. XRP. Qué pinche gráfico tan culero es. XRP, ¿no? Vean esto. Es horrendo. XRP. Gran tope por acá en julio del 2025, que ahora es la misma vela que vamos a cerrar en 25 días y 8 horas. Puede que XRP nos haya topado antes que todo el mercado, ¿eh? XRP lo hizo en julio, Bitcoin lo hizo hace 20 días, Ethereum lo hizo hace 10 días y ahora la bolsa. Puede que XRP lleve la pauta de esto interesante. Voy a ponerlo en la trimestral rápido. Esto es una tendencia alcista. Como se vea del culo o no, claramente si conectas mínimos y pones esto por acá, te puedes dar cuenta perfectamente que esto está haciendo bajos más altos, ¿no? En toda esta tabla. Y la gatada era esta, que el 2018 tuviste un tope junto con Ethereum. Desde entonces, el 2021, en abril, hizo tope, ni siquiera en octubre como todas las demás, en abril, y de ahí se fue a la mierda. No volvió a hacer otro tope hasta el 2025. Bueno, no, en realidad no. Lo hizo acá en enero del 2025, en este gráfico trimestral. Desde el 2018, 19, 20, 21, son 7 años. Solamente le tomó 7 años para poder regresar a ser altos históricos por centavos. Y de nuevo, sigo pidiéndoles si pueden ver y me lo pueden mandar en serio. De verdad me interesa esto muchísimo. Yo sé que hay muchos fans de XRP por acá escuchando esto. Si me pueden mandar ejemplos, no quiero escuchar del ISO 2000 o 2020 o lo que sea, esa chingadera que va a hacer el Swift y no sé qué. Quiero ver ejemplos como los de Ethereum con Coinbase, JP Morgan Chase, Robinhood y todo tipo de esos ejemplos que existen en Ethereum. Porque creo que el gol fue metido con la idea de XRP y en realidad XRP fue Ethereum. Que me encantaría saber, porque todos ustedes que son fans de XRP dicen que ni vergas, pero quiero que me manden por favor esto. Simplemente quiero saber qué es lo que están haciendo en general, porque parece que todo se va a ir Ethereum o cadenas individuales que todavía están jugando con eso. Entonces me interesaría muchísimo ver eso. Gracias a todos los que puedan mandármelo. Ok, continuamos en el 2018 por acá con estos topes, bajos más altos. Pueden ver que perfectamente dominamos esta zona del 1.95 y una vez que la retomamos, se las voy a poner por acá, ha sido nuestra. Hemos tenido un chingo de velas toperas. Yo creo que un gráfico de 6 meses en XRP nos podría dar un poco más de información. No, es la misma mierda. Vamos a ver un gráfico de un año de XRP a ver cómo se ve. Esta es la vela de indecisión anual más grande que he visto en mi vida. Esto es una locura. Ok, total. Por ahora tenemos el posible cierre más alto de toda la historia en el gráfico trimestral de XRP. El cierre más grande que habíamos tenido fue este en los, un segundo, close, 2.23. Y ahorita estamos en 2.8. $2.08. Nada mal, nada mal. Se mira bien. Teníamos esta vela topera que no jugó. Teníamos este doji, no ha jugado. Y tienes esta vela que parece topera, pero no es topera, a menos de que bajes más o menos por acá, los 2.4. Ahí es donde diría,
Tal vez un blow up top acá delicioso, ¿ok? Pero todavía faltan 25 días y 8 horas. En Criptolandia, eso es la eternidad más grande. Estás muy por encima de todos tus promedios. Claro que sí habías tenido volatilidad expandiendo, pero ahora tiene cara que quiere contraer. Recuerda, has tenido esto, hasta acá tienes tu cierre de volatilidad. Todavía esto no ha sido confirmado y esto puede en los siguientes 25 días darse la vuelta para arriba o agresivamente ir para abajo. Así que no tenemos todavía respuesta en esta vela si vaya a ser corrección o no, o si va a continuar empujando. Mensual, pueden ver que XRP continúa muy fuerte por debajo, todos sus promedios perfectamente en orden. El 5 y el 9 intercambiaron lugares en julio, lo que nos demostró fuerza, nos llevó a altos históricos y de ahí venimos a corregir un poco y seguimos consolidando. Consolidación importante porque arriba de los 2.9 es cuando tenemos aire limpio para ir a buscar esos máximos históricos, pero por ahora ni siquiera pudiste venir a tocarlo. Lo puedes ver que te hizo un front run esta caidita y eso es lo que está deteniendo XRP. Al mismo tiempo, todo este movimiento ha sido una corrección de volatilidad, digo, una contracción de volatilidad. Voy a poner el HPDR en la mensual para ver qué tenemos. Ok, abrimos por encima de la media, nada mal. Esto nos debería dar un objetivo en los 3.34. Siempre y cuando no perdamos los 2.50, 2.49, en realidad 2.49, deberías de poder venir a los 3.33. Y de perder los 2.49, los 2.25, que es esta línea meme más o menos, deberían de aguantar. Si no aguanta esta línea meme, tíos, vas al 1.76 y tendrías más probabilidades de eventualmente venir al 1.34. 2 semanas habías tenido esta expansión de volatilidad que fue con el movimiento a la alza, pero ahora está contrayendo y vamos a ver cómo cierra. ¿Esto va a cerrar cuándo? 9 días y 8 horas, así que le falta. Llegamos al 61.8% y ahora estamos cayendo. Lo que yo esperaría de este movimiento, porque recuerda, lo subes, lo bajas, lo subes. ¿Qué sigue después de que lo subes? Lo bajas en la canción del tío Salo. Y eso nos llevaría al 1.60. Y si nos llevamos este mínimo de acá, que fue literalmente eso, probablemente vayamos a ver el promedio del 100 en los 1.25. Ahora esto se cancela si podemos cerrar por arriba de los 2.83. 2.83 nos pondría una vez más arriba de la zona azul con más probabilidades de ir al 3.12. Semanal. Semanal, Putin viene a violar a Trump. Trump. Güey, ¿qué pedo con esto? No parece que el promedio, recuerden, el promedio es la línea blanca de volatilidad, no parece que se convirtió en la volatilidad acá y que la volatilidad se convirtió en el promedio acá, pero no, el promedio literalmente hizo esto y se ve tan agresivo el movimiento de la volatilidad cayendo así de fuerte en la semanal por uno, y este sería el tercer periodo. 3 periodos cayendo, contrayendo, ¿ok? ¿Qué es lo que habíamos visto? Subimos, bajamos, 61.8%, 2.50 es lo que queremos que aguante. Ahora veo por qué lo hice Farhan, 2.44. Diaria tienes volatilidad contrayendo. Estás justamente en el S&P 100. Ahora pierdes los 2.77. 2.77 para ponerlo para toda la gente que es alcista o bajista. Si eres alcista y pierdes los 2.77, esperarías que este mínimo aguante acá, en los 2.69. Si no aguanta y te lo llevas para abajo, 2.48 sería el siguiente objetivo. La última vez que tocaste esto fue en julio del 2025, por lo que debería ser una reacción rápida para arriba antes de tal vez dar continuación. Si esto cae fuerte y se lleva el 200 sin problema alguno y continúa para abajo diario, esta chingadera ya se cocinó. Ahora, aguantas el 200, arriba de 277 si eres alcista. Bien. Luego, vas por encima de los 280, que es la media. Eso te llevaría por encima de la línea meme en los 290 y eso te catapultaría de vuelta a los 3. Nada difícil de entender este pedo. De XRP. Denme un segundo, quiero ver algo.
Probablemente los 2.96, si los podemos superar, porque recuerda, tienes el breakdown de esta zona, que vienes de agosto, todo agosto, caes, tienes que regresar, probablemente vas a regresar a retestar el 2.93 y eso va a ser la zona importante a romper. 2.93, 2.95 a la alza. Eso te ayudaría a empujar mucho más para arriba. Y una vez más, pierdes el EMA 100, que es la línea roja que estás viendo donde está el precio, acá abajo. Si pierdes eso, tío, ahí vas más para abajo. No pasa nada, simplemente vas más para abajo y apostarías a ese lado. Vale, perfecto. Vamos con lo que sigue, que es, who's next, Alex? What do you got? Lucid. Lucid, nice. Yeah, I mean, wow. Let's see here. What was the all-time high for this bad boy? $662. Yeah, ugly. So we'll go here. We'll start on the daily. It's important to understand the dynamic on Lucid. This has made a new macro all-time low, the opposite of strength. And so when going to a monthly here, when you're in lower low posturing, you've had a breakdown. Now all you really can do is just kind of wait and watch and see the reaction at the last known resistance and or support. Now for me, we've taken out that low, so I'm going to now extend another line here representing this low, and we can just see exactly where price rejected into this month. You had a nice move up, but it's finding resistance on November's low, essentially, that it formed in 2024. That is currently sitting right around $19.34. So as long as you're staying under there, you really can't be bullish on this chart. Now, that doesn't mean you can't quickly get bought up around here. This should not surprise you if it does get a bounce. So far, Lucid has bounced, wow, 19% almost. That's impressive. But you're just noticing now that this bounce simply is going to take you to that daily EMA 9. And even more so, that daily EMA 9 has now shifted all the way below the all-time low, solidifying that if you do get a retest here, you should be looking at that as resistance, because the daily EMA 9 has been holding price down this entire time. So until you actually get back above the daily 9 and call it $20, yeah, this is still going to be in breakdown territory. But again, a bounce makes sense. Macro lower low often does give you a lower high. And you're even at the 97.5% on the daily HPDR. On this one, the way that I am going to look for a bottom is just the value of the company as a whole, because it already is ridiculously cheap. So if you cut that in half, let's say that it's 17, because I see a lot of targets that show up on $9. That is ridiculous. That's like, I want to say that's impossible. Like I know people that can just buy that company, and the Arabs have put more than $1 billion themselves. And the Saudis don't just fucking put money into something and just, okay, just let that die. No, my friend, we make the money. That's the thing with this chart it's more going off of fundamentals and what you know as Lucid as a company and why you're investing in it, rather than just a chart. This is just cheap, then, very cheap. This is literally the cheapest you can buy Lucid ever. So you should be gauging some reaction here. Getting back above $20 would then start making this low look pretty good. People who bought around here are sitting pretty. Now, for me, I think it's wise to just watch in the next 7 days the reaction on this 2 week, because it wouldn't surprise me to see a bounce from this low and actually come back into this region and actually test around $20 before either rolling over before the 2 week closes or getting a reclaim, and this just looks like a wick low. Because $20 has just been the spot that we've been holding for multiple months, and if you can't get back above $20, then this range won't open up, where $20 should be support, and then $23 can come next. Breaking $23 equals $25. Break $25, you can easily see all the way up to $28.
It's not too bad right now when we're at 17. The only thing that makes me a little concerned is just the weekly and bi-weekly BBWP. This still looks very healthy to go up a little more, which could mean that, you know, this low may not stick, but rather you could see a little lower. If let's say you do start rejecting that $20 region. Now, lower is always harder, especially when you're in like lower low posturing. And you even see here you've hit the monthly median, something that has been bottoming us or at least bouncing us pretty nicely. I'm referring specifically to this bounce when you came in a pretty aggressive sell-off, lost the median, came all the way down. And then here you see this actually provided a pretty nice bounce scenario. That was 64%. So really bidding here on that monthly median does make sense. That is the spot if you were to buy this after this monthly close was the monthly median. Now it's just more a question of, are we going to get back above $20 or is it going to reject? You do keep seeing this $13, $12 region come up on Lucid. You've seen it on the monthly here. This losing the monthly median would mean that you're going to make a move down to that $12. I could actually see an argument for a bigger bounce there. I mean, you even have here the weekly weekly 100% right at $13. It's insane. And then you see the extreme zone right in that $12 region. I don't think we're going to see $9. That doesn't make sense because, well, this is telling you that you have a lot of support at $12 on the monthly before $9. That's crazy. To go to $9, you have to just totally disregard the bottom 38.2% on the monthly. Which we can see the last time we lost it here. It was pretty brutal. Because then you just stayed under it pretty aggressively. Then you got back above, you lost it again. Nice dump. And then you haven't tested it. So from this point on, it would make sense to use the daily to kind of navigate. Watch the daily 9 and really use $20 as your gauge. Get back above $20. I do think you're going to see a nice move up on Lucid. But until then, this very easily can afford a bounce all the way up to $20 and then roll over. That then can hit the 21. You get the bearish retest. And that's then on the assumption that the 2-week then doesn't close back above that. Because if you start seeing that 2-week that leads into the monthly close back above $20, that's where I'll start considering maybe this being actually a bottom. But until then, this is in no man's land. You have a monthly BBWP breaking above the moving average, which granted has led to pretty big moves each time. You can see here. You lost support, you're breaking the moving average. What followed was just a very aggressive drop. And you see here, you broke above the moving average, and that just caused another aggressive drop. Then you stayed under it this whole time. But now you're starting to break back above it. So the point is that, yeah, this can drop more. You really do have to just start betting on this low. But with what you know, with everything else, macro low, I mean, if you just got to move up, you just have to play trend. Lower highs in $20 region makes sense. Use the weekly 9 as kind of your extremity high, because that's just been the rejection spot. And all this move now to me is just looking like it's going to the daily 9. So, you know, this just plays into, this has been sold down so much of the daily EMA 9 retest is a 22% move. That's still tradable for sure. You can definitely catch that, but understand that this will be just the spot that you'll want to be cautious of a rollover. Breaking yesterday's low will most likely mean you're going to go into that $12 region, where then I do think that will ideally hold, because that is the bottom side of the 38.2% on the monthly. You could make a scenario where, like,
the monthly BBWP resets for the first time ever. And then Lucid ends up losing the median, coming all the way down to $12, giving you a monthly BBWP setup before the big move up. And then this would play into kind of that scenario that this quickly recovers. But that still means that you would need to actually, still see like 32% more down. And this would be the hopium of that. Well, then the monthly will reset. This will provide a major bounce. And then once you get back above $20, you'll start seeing volatility really fire off. And then you can start targeting closer to that $30 region. What would be bad is it starts breaking down with monthly volatility, giving bears a BBWP setup. So yeah, that's all I have really. Watch $20. That just seems like the next logical area. That'll either reject or reclaim. That'll just be the spot. $20 will kind of, it's like 11% away, almost 12. But yeah, that'll hold all bulls' dreams and hopes, because you can just very clearly see the lows here right at $20. So if we're going to talk about a bigger range, then we need to get back above that $20 region. Under it, and most importantly, if it rejects it, not a good sign. If it starts rejecting it and taking out yesterday's low, yeah, that'll be my literal sign that we're probably going to go to that $12 region. So ideally, this $20 retest won't turn into a bearish retest. Thank you, senor. Let's see what the fuck happens. It's an interesting moment. And just think about all the people that bought Lucid, all of them from day one. And that happened, what's day one? July 2020. It's been almost 5 years, and it'll be 5.5 in December, right? God. For 5.5 years, if you bought Lucid until basically we started buying a few days ago after when the split, I think it was Friday, everyone's down. And all those people are underwater. Good point. Like literally any person that's bought other than yesterday has just been down. Anyone? I want to flex up and say I might be, along with whoever joined me in this, we might be one of the few people that have invested in Lucid and are positive, even right now. Green. I'm not saying it's going to remain like that, but that idea is so stupid. Still an impressive bounce. I mean, I think I was like 16-17% from that low. Definitely tradable. But yeah, when you put it in that perspective, it's like, that's actually really funny. And that's why this is getting sold down so much, because any move up, people want out. And you have to believe in the company and know things about it deeper than just the chart. If you're going on a chart perspective, you would have just had this off your watch list multiple seasons ago. But if you come all the way here and you're watching it now, then yeah, I mean, that's a really good perspective to have, that everyone who's bought other than yesterday, since yesterday, essentially has been red holding for 5 years. That's crazy. And by the way, not by a tiny amount, like by a 99%. Like, hang on a second. And they'll tell other people they're retarded for holding crypto. Oh yeah, hang on. Let's start with just if you bought the IPO, right, on the close, you're down 81%. Just on the IPO alone. Forget about all the green dildos to the top, right? Because these, hang on. Oh God. There are so many people that bought that top. All right. 97% down. Yeah. You put $100,000, you have less than $3,000. God, that's terrible. Yeah. Wow. Yeah. There's someone absolutely terrible right now holding a bag that they bought Lucid at like $400. Fucking madness. All righty. Well, thank you. Thank you so much for that view. Andamos viendo Lucid, damas y caballeros. Y Lucid, a mí se me hizo interesante. Los puse ayer
o cuando haya puesto el video que fue hace 2 días, que les dije que entraran, les dije cuáles iban a ser mis entradas, etcétera. Hasta ahora, muy contento, simplemente con este pompazo de 12%, yo ya estoy en positivo y tengo todavía una cuarta parte de mi dinero para meterle. Ahora, ¿me va a salir esta jugada? No sé, de nuevo, esto se podría ir a cero, pero lo que a mí me gusta es la evaluación. Ayer y antier estaba debajo de los 5,000 millones de dólares, estaba por ahí de los 4,000 millones de dólares valuada. Y tiene varios objetivos que aparecen por ahí en la tabla, como de $12, $13. Eso lo pondría que literalmente, conozco yo personas que podrían comprar toda la empresa fácil. Y ahí y también los saudis son dueños de Lucid. Para mí esto es la jugada de mayor riesgo, porque claro que se puede ir a bancarrota, por supuesto. Pero por eso le meto tan poco dinero. Y puedo hacer un 10X. Metes $20,000, o bueno, es 8% de mi nueva posición, y te hace un 10X, $200,000, ¿no? Para jugar, ¿Qué Bitcoin y qué mis huevos? Así en chinga. Y esto sería tranquilo, el tope de Lucid, porque recuerden, lo que acaba de pasar y por lo que Lucid vale $18.16, es que acaban de hacer un stock split, pero al revés. Eso quiere decir que juntaron 10 acciones para hacer una. Entonces, el precio de antes, y por esta línea amarilla, está en los $19.99. El precio de antes no había bajado muy poquito, pero estaba en $2, digamos, $2. Eso quiere decir que son 20 de los nuevos de ahora. 18.17 es $1.81 de cómo estaba antes, ¿ok? Solamente quiero que quede claro eso. No hay tanto que hacerle a la mamada Lucid. Lucid abrió y cerró la primera vela trimestral en su historia en $97, ¿no? Una vez más, no voy a meterme ya en cambiar el rango de precio, $97. E hizo un alto histórico en los $648. $648, ¿ok? Desde ahí ha caído 97.5%. Si metiste lana al tope, tienes menos. Si metiste $100,000, tienes menos de 3,000 ahorita. Nada. Y otra cosa que vale la pena decir es, todos, porque nosotros invertimos antes y nos salimos, gracias al cielo, a menos de que tú te la hayas quedado. Pero si no, toda la gente que invirtió arriba de esta línea meme, toda, hasta esta vela, toda está en negativo. Toda. Y lo voy a poner en la semanal para que lo vean más fácil. Gran caída. Toda la gente que invirtió hasta esta semana, acá, está en negativo. Todos. Menos nosotros. Ahora, me convendría que baje más. No estoy cantando victoria para nada. Quiero que baje más. Tengo la cuarta parte de mi lana para meter ahí. Y si va a bajar más, me da igual, ahí la voy a dejar. Hasta que vuelva a darse la vuelta, si es que se da la vuelta. Y ahí queda este pedo. Pero ya estoy en una posición bastante interesante en este pedo. Donde toda la gente que está holdeando Lucid, que es miembro de la comunidad de Lucid, ¿no? Porque ya son como NFTs, está en negativo y está emputada. Y eso es bueno, eso es lo que a mí me gusta ver. Una vez más, esto es muy peligroso, tiene mucho más riesgo que cualquier otra inversión como Tesla, etcétera, cuando baja, porque Lucid sí se podría ir a la bancarrota. Tesla no, en mi opinión. Tesla tiene ya demasiadas cosas en su favor, etcétera, es mucho más segura. Rivian sería la apuesta entre Lucid y Tesla, que es lo que he estado platicando y les diré cuando agregue posiciones, etcétera. Ramón, rápido, me preguntaste que cuál es el take profit de mi Bitcoin long. Si llega a darse, voy a estar viéndolo. Estoy entre los 114,500 y 115. Pero si tengo un movimiento rápido, una zona donde sé que va a encontrar fricción, voy a vender ahí si ya me estoy llevando un par de miles de dolarillos a la bolsa. A mí me gusta, si diario puedo hacer 2, 3, 5 mil dólares, los casheo. No me voy a quedar esperando a que suba otros $300. Me vale verga.
Pero por ahora lo que tengo planeado es 114,500 a 115, pero estaré, pues, digo, estoy por acá todo el tiempo, entonces le estaré contando mis pendejadas. Ok, bien, me salí de Lucid, perfecto. Lucid es muy fácil. Tenemos que verlo en la diaria, porque no hay de otra. Vamos, tenemos esta caída. Este es el fondo de Lucid en 15.27. Yo compré acá en 15.50. Nada mal, la última entrada. ¿Y por qué lo hice? Por el HPDR. Dije, güey, si se va a la verga de este 97%, ya, ahí quedamos. Y aguantó. Creo que en la semanal es la media. ¿O en dónde es la media ese pedo? Un segundo. Ah, en la mensual era la media, correcto. Porque si no iba a caer a $12. Y ahora, eso, más o menos esta zona sería la que yo estaría esperando como de, uff. Y ahora, si llega a aguantar y cae varias veces al S1530 y lo aguanta, este fue el fondo y puedo agregar a mi posición en cualquiera de en la parte baja de esta vela, que es lo que me interesaría. Pero de nuevo, estoy viendo la diaria, olvidémonos del HPDR, esto es más sencillo. Estás haciendo una apuesta riesgosa, cabrón, ¿ok? No va a hacer análisis técnico de qué, de este ya es el fondo o no. Sencillo, te llevas esto, los 15.27 a la baja no es el fondo, hay más fondo. Y el siguiente objetivo sería por ahí de los 12.30. No seas avaro. Yo no estoy siendo avaro. Ya tengo 75 de mi posición construida. 75% de mi posición construida. ¿Ok? Siguiente objetivo debería ser los 19.11. Probablemente rechace. Aunque has venido rechazando el promedio del 9, una, dos, ¿cuántas veces más? Varias. Hasta le hiciste un SP aquí atrás. Y esto podría darse la vuelta rápido si es que quiere. Pero el punto importante para mí a vencer son los 19.99, 19.89, donde está mi línea meme. Pondría el promedio del 9 como el primer objetivo para a la alza, pero lo que yo veo que podría pasar es esto. ¿No? Más o menos. Ahora, este podría ser la cabeza de mi hombro, tal vez, pero normalmente tienes otro punto más bajo, porque toda la gente que compró acá, como ahorita yo estoy, ¿cuánto dinero? Yo ya estoy haciendo dinero. Va a venir a llevarme a la verga para que diga, ay, no, ¿ahora qué voy a hacer? Esa sería la cabeza y luego crearía otro hombro que me haría pensar que va a volver a hacer lo mismo y no lo hace. Sería hombro, cabeza, hombro, y ya de ahí podemos hablar de un patrón de fin de caída para Lucid. Pero hasta ahora todavía no lo hemos visto. Lo único que estoy esperando es simplemente la oportunidad de agregar a la posición y viendo, me llevo esto a la baja, voy a esperar a los 13. 13, no importa no tocar el fondo de los, y probablemente voy a hacer algo chistoso como 13.69. Y ahí es donde pondría mi orden límite, última parte de mi posición, baja 12, $9, me vale verga, me quedo ahí. Y ya. Y ya veo de ahí, porque ya a ese punto la evaluación de Lucid es demasiado estúpida. Yo aquí estoy ya invirtiendo en fundamentales normales, en lo que yo pensaría que una persona y que conozco a gente que compra este tipo de empresas, compraría, pero con los ojos cerrados. Entonces, me cuesta trabajo pensar que no saldría adelante de acá, mínimo con un buen rebote, algún día regresar a los 24 por acá, ¿no? Mínimo. Pero Lucid últimamente ha vendido mucho más, están haciendo mejor los coches, más rápido. Se deshicieron de su pendejo CEO pasado, Peter Rowland, uno de los güeyes más imbéciles, más listos del mundo. Y todos los pinches, la gente ricona que vive en estos vecindarios por acá, ¿cómo se dice? Pues básicamente tienen un Lucid. No sé, o sea, la marca ya en sí vale mucho, en mi opinión. Así que por eso es lo único que estamos viendo.
Llévate este mínimo. Yo solamente voy a agregar, si me llevo este mínimo, y lo voy a hacer probablemente en los 13.69, es lo que estoy esperando como mi última entrada. No se llega a dar, voy a estar monitoreando esto, pero todavía no hay un desarrollo suficiente para decirte acá qué es lo que vale la pena hacer. ¿Ok? Ahí se las dejo. Vamos con Mr. Foraxa. The fuck are you doing? Oh, QBTS. QBTS. That's BTS from some country that starts with a Q. I don't know if any. I'm Qatar. an ignorant BTS. immigrant. Oh yeah, Qatari BTS. There you go. And if no, never mind. Because the regular, You're like, I still want to go to Qatar and other places. I will not say that. I'd like to enter their country. So on the 2 week, we are now the 38.2% has now finally caught up with price action, and we are now resting right at the bottom of the 38.2%, right at the 9 EMA. If you do get a closure over this area, 9 EMA and 38.2%, you're basically get a magnet for price action towards this median. It's interesting to see the median so close to the 38.2%, but that level is sitting right around like $18.50, and 38.2% is sitting at about $19.56, right around that $20 level. Last time you got a closure within over the 38.2% was right over here. You got a little retest of your 9 EMA, and then you got basically some insane busting action from there. From the close of the 38.2%, you got to move up of about 875% all the way up towards the 100%. I'm not gonna say anywhere near the 100%, but likely a move towards somewhere around the 50% at least if you do close over that 38.2%. That 50% right now is at $28. That's almost a 100% move from where we are right now. Quite significant. Right now, momentum is forming hidden bullish divergence by taking out all these previous lows while the price is still making a higher low. And that will, actually, no, are we making a higher low? No, we didn't. We took out that low. This low is $15.65. 62 cents. We took it out by 3 cents. Never mind. No hidden bullish divergence. There's some regular bullish divergence, however. No, not even that. Wow, never mind. 2-week Jewel is so I guess it's even more bearish than I thought. 2-week Jewel is giving you a God mode sell signal right now. Although you're still holding this 38.2%. Weekly is currently positioned to the down. Why does it keep doing that? Weekly is still positioned to the downside, just about to break into the bearish control zone. Volatility is it's back in a contraction phase, so there's some hopium there. Jewel's giving you a sell signal, and when you zoom in, you are just about to get the pink crossing below the yellow with the God mode background. Right now, this 9 EMA 5 is crossing below 9, and you are getting a rejection from there. So as long as you are below that 9 EMA, where am I? Oh, somebody's calling me. My screen changed. I hate whenever. No, I mean it switched me to a different screen because somebody called me. Right, 5-day. Is there a way to disable that where it just changes your screen if somebody calls you? You can put your computer in do not disturb if you have a Mac. I see it. Focus. Yep. Do not disturb for 1 hour. There we go. Beautiful. 5-day, 2-day. 2-day is now starting to flip back up. No, not putting any divergence because it's making this is 1506, 1529. So there's some hidden bullish divergence on the 2-day. Because we did take out these previous lows and then we did make a higher low. That will confirm with any close over about $16.12. We'll give you an easy target of hitting this 38.2%, right around $16.73. Jules losing the sell signal within the bullish control zone. Let's mark that off and see what that does.
And we'll call it at this one. $23%. Not bad. Doesn't look like that much. About 112%. $27%. And as of now, only 2.7%. Let's take it 20%. 20% brings us to, right around that same $18 figure that we just saw earlier. And then, just for funsies, let's do 100%. $30. Daily is also flipped up on momentum. Volatility is now expanding, and the daily is giving you a buy signal on the jewel out of the bearish control zone. Daily is very close to getting that silver cross to the downside, unless you do get a close above about $16.03. Get a close above $16.03, then you're gonna these moving averages are gonna start diverging, and you're likely gonna get the opposite move towards somewhere around $18. 4 hours also flipped up on momentum. Volatility is just about to start expanding, and the 4-hour jewel is now losing the sell signal. And we do have a pink crossing above the yellow in the bearish control zone. 4 hours now getting back over the 38.2%. And if we do close over that 38.2%, you should see a movement to somewhere around the 61.8, which right now sits at about $16.50. It would be invalidating this silver cross to the downside, likely sending you up towards about 1780. The RSI. Two-week currently has active bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $17.07. And next target is going to be the edge of the bullish control zone, which currently is at $13.25. And then below there is the neutral zone at $5.48. Weekly has bearish divergence. Once one drive, and this will be active as long as you're closing below the same number, $17.07. Next target is the bearish control zone. That sits at $9.80. I'm very close to get that cross. Nothing. Daily is about to put in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over about $15.81, and that will be the same move you would get from invalid for these moving averages diverging and not putting in that silver cross to the downside. And that RSI target would be at a minimum this neutral zone, which right now is at about $17. Volatility sitting at 2 periods of 0%. The bullish control zone is at $19, somewhere between 17 and 19. And 18 is the perfect area. 4 hours also not putting in that bullish divergence. This will confirm with an E close over 1529. Easy target is the bullish control zone at about 1653. Next target with volatility at many periods of 0% is around 21, so somewhere between 16 and 21. Putting momentum now. Monthly is currently flipped to the upside, coming off of a double extreme on volatility,
and it's going to be flipped up as long as you're closing over $12.05. 2 week is currently flipped down with volatility contraction, and it's going to be flipped down as long as you're closing over below $17.37. Weekly is also flipped down with some bearish divergence. Actually, no, there's no bearish divergence, and it's going to be flipped down below $18.90. 5 day slim pivot, $18.90, flipped down with volatility contraction. 2 days currently flipped up. Volatility is contracting, very close to expanding, however, and it will be flipped up over $15.12. Daily is also flipped up, just about to break out of the bearish control zone with volatility at 2 periods of 0%, and it will be flipped up as long as you're closing over $14.97. And 4 hours currently freshly flipped up, rejecting the bearish control zone, and it's going to be flipped up over $15.78. And you've got many periods of 0% volatility now. On the higher time frames, still bullish, still flipped up on momentum. You have, and you're still holding the 5 EMA. It's not even being able to go below the 5 EMA. And you have a fresh silver cross to the upside right now on the monthly. If you were drawing where that 55 EMA would have been, and you have not even yet tested the 9 EMA. So this is a very strong silver cross. On the 2 week, you are starting to flip down, and the weekly is currently flipped to the downside. But the lower time frames like the daily and the 4 hour are now flipping up, and they're putting in hidden bullish divergence on the daily and regular bullish divergence on the 4 hour, with volatility at 0% and 2 periods of 0% on the daily, and many periods of 0% on the 4 hour. It does look like if you do get a break right now on volatility, it is going to expand to the upside, and the first target would be somewhere around $17 to $18. High probability is going to reject somewhere around there, and then you likely continue to chop for a little bit while the ranges can step up a little bit, so you're not tapping the 78.6 or the 88.3%. There are some bearish divergences in the higher time frames which do have lower targets. So if it's not able to bounce after rejecting $18, you'd want to bounce somewhere around this monthly 5 EMA at around $14, $15. You close below the monthly 5 EMA, then you're likely to get more of a deeper pullback, somewhere around maybe $12. At that point, the silver cross is going to be in question, and if you start to lose a monthly 9 EMA on a closing basis, you're going to start to really test the cross somewhere around $8. The last time we had a major bottom was at that 9 EMA, so I am of the opinion that we reject somewhere around $17, $18. Come back down to the 9 EMA around like 12, 13, or whatever it is at that point, and then go from there to new all-time highs. But this is a strong trend to the upside, where it busts, gets some consolidation, a little pullback to the 9 EMA, and then busts again, get some consolidation, maybe a little spike up, and then a pullback to the 9, and then bust again. The invalidation for being bullish right now is getting basically, let's see, a tick below about $4.49, or a weekly close below $10.36. Either one of those two things, and then I would say you're probably going to get a significantly deeper pullback, probably to test somewhere around this, God, that's low, like $2 to $3 zone. Otherwise, but I don't think that's going to happen right now based off of the monthly. And based on the monthly, I do think it's going to maybe reject $18, come back down, and then make a new high eventually. All righty. Very easy and understandable. The Korean BTS. Excellent. You boys The are free to Qatari go. BTS. Yeah. You boys are free to go. Enjoy your Friday and your weekend. Anything else you want to say before you leave? Sweet. No, I hope you boys have a good weekend. See you boys on the Discord. You too, motherfuckers. All right. Adios, señor Cochiloco. Cochiloco. Buenas tardes and hasta luego, muchachos. See you later. Thank you. Vale. Estamos viendo QBTS. Este es un ejemplo primordial de la taza con la agarradera. Recuerden, y la parte alta de la taza. Nada más que buen café. Está hasta humeando. Humeando, tíos. Ok, ¿dónde está ese patrón? Básicamente de acá, acá, la agarradera está acá y la reventada a la alza.
Habíamos ya puesto nuestro objetivo aquí arriba en los $22. Todavía creemos que seguimos en trayectoria para tocar ese objetivo de los $22. La manera de medir este pedo, por cierto, para la gente que esté aprendiendo, vienes a la parte baja del precio, pones dónde está la parte donde básicamente la parte alta de la tasa y donde rompe, lo conectas. Y eso es básicamente tu movimiento medido que te debería de dar. ¿Ok? Entonces, por ahora estamos reventando a la alza. Continuamos, estamos pintando una vela trimestral algo bajista, pero una vez que cruzamos por encima del 5 trimestral y el 9, nos dio este gran movimiento a la alza. Se ve bastante bien. Además, tenemos volatilidad en extremos de todo el tiempo. No vale la pena ver la tabla en esta temporalidad. Mensual tenemos volatilidad contrayendo, tenemos un cruce plateado a la alza, lo que nos dice que eventualmente vamos a tener que venir a retestar el promedio del 9 que se encuentra justamente, y recuerden, zonas importantes de breakout, rechazo, 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 rechazo. Una vez que rompes, se va pero a la mega alza. Estas zonas tienen que venir a ser retesteadas. Y esto va a ser tu zona de mayor oportunidad junto con tu promedio del 9 por este cruce plateado mensual que tienes. No tienes que meterte en mucho desmadre en esta tabla, bastante sencillo de entender. Está en los 11.73 tu promedio del 9 y mi línea meme está en los 11.43 para que lo tengan acá anotado en esta tabla. 2 semanas, lo mismo que estábamos viendo por allá. Estamos consolidando, perdemos el promedio del 9 justamente por primera vez. Desde acá lo perdimos también, pero luego tuvimos un dildazo para arriba y esto podría ser también el caso. Lo que creemos es que probablemente, con el HPDR yo creo que lo va a volver más fácil. Venías ya calientito hasta casi el 88.3%. Ahora, caes, subes, ¿no? Subes, luego caes. 61.8%, que es, si llegas a perder los 15.33, $15.33, te van a llevar probablemente estos 11.43. Esta va a ser la zona para agregar a esta posición, si se llega a dar. Tal vez no se llegue a dar, traiga mucha fuerza y el 50% aguante en los 12.70, tal vez. Semanal, pueden ver que también estamos por debajo de la zona azul y no hemos tocado estos $14, que es el 61.8%. Venimos y nos recargamos ya en el promedio del 21. Bien. Esa fue una excelente entrada, oportunidad de entrada. Y si eres alcista, lo único que quieres hacer es poder superar los 16.54. Esto empezaría a darte el movimiento a esos $19 y de $19 a este máximo en los $22, $22.50. Diaria, un segundo, déjame quito el HPDR. También tenemos el 61.8% acá arriba, que es lo que quieres romper. Básicamente, y en la diaria te pone un excelente ejemplo. Tocas el 100, pum, pum, pum. Dejas de tocarlo por un rato, esto fue abril, tuviste todo este movimiento. Veniste y lo tocaste una vez. Tu SMI 200 viene en camino a esta zona. Oportunidades de agregar a esto que se ve alcista es acá en los 14.50 y la siguiente en los 11, $12 más o menos. Y de ahí dar continuación si es que no se da acá. Está haciendo un bajo más alto. Sí, que por ahora la tendencia alcista continúa intacta. Tienes alto, bajo, que es un bajo más alto, alto, un bajo más alto que continúas. Siempre y cuando no te lleves, bueno, si es que te lo llevas, acá a los 13.54, no te va a dar el pullback a esta zona. ¿Ok? 13.54, si no lo rompes a la baja, no te va el pullback a esta zona. Y todo esto sería invalidado, pero ahora el breakout de noviembre del 2024, que fue lo que lo mandó para arriba, fue el 200. Si venimos a retestear el 200 por primera vez, no nos espantemos y aprovechemos la oportunidad. A menos de que lo rompa así, culero. Si llegas a cerrar
velas semanales debajo de $10, olvídalo. Y cualquier wick abajo de $5, olvida lo que te estoy diciendo. Pero este es mucho más alcista que bajista, por supuesto. Voy rápido con Bitcoin, que me pregunta Canito de los ciclos de la luna. Acá tristemente lo tengo, güey. Déjame quito todos mis EMAs para que lo puedas ver claro. Bla, 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 que además tengo el promedio del 9 y tengo el 5. Ok, ahí está. Ok, normalmente y esto se llama moon phases, ¿no? Este indicador, para que lo puedan ver, se llama, no puedo hacerle un zoom a esta mamada, no, moon phases, es este. Y esto te enseña ahora sí que a tradear con la luna. La luna tiene un 75% de hit rate, 70, perdón, 70. Es mejor trader que todos nosotros. Lo que normalmente hace la luna, la blanca es bajista, la azul es alcista. Pero todo el mundo se imagina que cuando ves esto va a caer más o cuando ves la alcista va a subir más. Normalmente lo que señalan son fondos o máximos. El fondo o el máximo. Es decir, del libro fondo, del libro máximo, del libro fondo, luego máximo acá, pero sí lo superó después. O sea, no todos te van a salir bien. Ve el fondo también, fondo casi, máximos, máximos. Ahora, Canito, lo que dices es que va a haber una luna menguante. Eso suena algo excitante y algo que hace una mujer con la lengua en la privacidad de su casa, un hombre que confía mucho en y que se bañó muy bien y que tiene el culo rasurado. Esta luna menguante que mencionas va a ser un Bloody Moon. Y este Bloody Moon es porque es un eclipse lunar. Ahora, estamos acá ya en astrología pura y dura, cabrones. Si vean esto, cómo fue el tope, y ahora vas a tener una que marque el fondo. La diferencia es, porque ya tuviste bajista, alcista. Normalmente seguiría una bajista. Y como sigue una bajista y tienes un eclipse lunar, esta es una luna roja. Y esta luna roja normalmente manda a Bitcoin a megapito. Estaríamos esperando una corrección importante, cabrón. Importante, si es que se llega a dar, para que lo tengas en mente. Entonces, esta luna menguante, la luna que viene hoy, no sé qué verga sea menguante, perdón. No sé, es más, no sé si lo leí bien, espérame. Es una luna menguante. Sí, una luna menguante. Si se llega a dar bueno, no se va a llegar a dar, se va a dar la luna menguante, probablemente se va a ir al pito después o para ese entonces Bitcoin, y es el 7 de septiembre, tal cual como dices. Ryan, de Open Door, ya se fueron estos güeyes, pero Open Door Technologies. Ahí estás, llegando al objetivo. También funciona con Open Door. No tanto. Funcionó en lo último. Voy a quitar esto. Aquí lo tuvieron. Primera oportunidad, segunda oportunidad. No llegó a tocar la tercera oportunidad y se fue para acá arriba a los 6.87. Quiere superar los 6.87 para dar continuación a la alza. Y ahora, esta es una empresa que no entiendo por qué esté subiendo de precio. Fundamentalmente no tengo ni puta idea. Porque bienes raíces están en la mierda. Es como una acción de meme. Güey, si ya llegaste hasta acá, ¿no dirías gracias por todo? Siguiente objetivo son 11, pero güey, de acá a acá te tomó. Esto tiene, para empezar, esto va a rechazar a la primera en los 6.85. ¿Ya dónde estás aquí? O sea, 6.58. Ahí estás. Desde acá, junio del 2022, llevas 3 años esperando simplemente regresar acá.
toda la gente que vaya a entrar a break-even por acá va a vender, güey. Oh, pero también es una acción de meme, no tengo ni puta idea, ¿no? Estos son de las cosas que no tienen sentido. Sí, yo en esta zona probablemente, si ya hiciste mucho dinero y tienes todavía el FOMO de quedarte adentro, puedes vender la mitad de tu posición acá y si Dios te bendice, como dicen las abuelitas, espera la otra vender a los 11.21. A menos de que creas completamente en esta empresa y eso fue el fondo, pero no tienes ni siquiera un patrón de fondo, güey. O sea, literalmente nada más vino a hacer eso. No, nada más vino, instantáneamente recuperó la zona de donde se cayó y se fue para arriba. Y ya estás en extremos también. 1, 2, 3, 4. Ha pintado 4 extremos de 2 semanas máximo en toda la historia. Solamente una vez. Tienes 3 y 1. 3. Ahora sí que estás básicamente ahí con los chances a tu favor, cabrón. Ahí lo tienes, mi Ryan. Solamente para que lo anotes, brother. Honestamente, no tengo idea. Esto de las acciones de meme no son mi fuerte porque cuando veo a la gente llorar de cuando la compraron, pues se me antoja comprarlas. Pero fuera de eso, no me interesa para nada. No es lo mío. No les voy a mentir. No les voy a mentir por ahí. Y vale, con eso los voy a dejar. Los voy a dejar ahí. Gracias a todos ustedes por acompañar. Perdón, me fui a bañar también en lo que estaba antes de darle a comer a la ardilla. Me tengo que peinar. No pongo nada del pelo, entonces es un desastre. Bueno, ya esto es un desastre. Voy a ver qué le hago. Sí, vamos a continuar. Cualquier cosa. Yo creo que hoy me voy a ir a la playa en la tarde y mañana haré videos este fin de semana en vez de irme el fin de semana. Lo que yo diría es, si cualquier cosa, cualquier oportunidad se abre, etcétera, voy a seguir invirtiendo el portafolio, el nuevo portafolio, les aviso, para que lo tengan en mente. Y ahora, una vez más, no interesa hacer dinero, nada con eso, así que si quieren seguir algo que es gratis, que normalmente no, y eso es lo bueno, es mi trampa, porque también he dejado de hacer como videos que tienen títulos catchy y así, porque también hemos estado calientitos en todo lo que hemos estado haciendo y si hablas con honestidad y si eres completamente transparente, la mayor cantidad de gente no quiere ver eso. Y simplemente este es un experimento personal para mí, para que sepan. No por nada más, porque me encanta jugar y joder. Es todo. Les mando un fuerte abrazo, pásenla muy bien, muy feliz viernes. Pórtense bien, cabrones, y pues no adopten ardillas chiquitas. No hagan qué trabajo es. Nos vemos el lunes. Bueno, para los de nadie me preguntó, los veo mañana. Pórtense bien. Ah,